baby miss කරන්න cricket fun එක share කරමු ගෙදර ඉඳන් මේකේ kick එක කොල්ලෝ කෙල්ලෝ අපි කවුරු දෙන්නේ sub එක කොතුමි තමයි අපේ හිතේ love එක ක්‍රීමා කොතුමි ගෙදර cricket fun තමයි baby miss කරන්න cricket fun එක share කරමු ගෙදර ඉඳන් මේකේ kick එක කොල්ලෝ කෙල්ලෝ අපි කවුරු දෙන්නේ sub එක Hello and welcome back as we bring you the second match of this day one of Army Commanders League 2021. We had a thrilling match in the morning and now it's all coming down to the second match. The Batsman.com Eastern Warriors versus Event TV Western Warriors. So the second match of the Army Commanders League 2021 as I welcome Ricky Sims once again. Ricky? Yes, good afternoon, Shanta. Good afternoon to all our viewers who are joining us on the Batsman.com and Event TV. And yes, we are all ready and set to go for the second game number 2 in this league. We'll have the Batsman.com Eastern Warriors versus Event TV Western Warriors. You could see one each in last season head-to-head. So even Stevens when they take the field in this second game for today. There was some good cricket in the first game. At the end, it ended as one-sided with the Northern Warriors winning that game versus the Southern Warriors. But looking forward to a much closer game second time coming up. Yeah, we're in the middle of Kaltara district and here at Dombagoda, the Army Ordnance Grounds, as you can see. Quite a large ground here, 93 meters down the ground, 75 and 80 meters square of the wicket. So the batsman will have to put on an extra effort to clear those boundaries, but we've seen some good striking so far in this first match. Now this is the conditions or the pitch conditions for the second match. We saw spinners coming into action in the first match, but I spoke to Sikuge Prasanth and what he mentioned was that there was not much on offer for the bowlers, but still from both the sides it was all about careless batting. We saw the team who batted second got out for 80 odd runs. Right, so the Event TV Western Warriors led by Thisara Pereira and the Batsman.com Eastern Warriors led by ACL Gunaratne. The toss completed and Western Warriors, they won the toss and elected to bat first. So that's how it went, the toss. So looking at the two teams, Event TV Western Warriors led by Thisara Pereira, wicketkeeper Upul Saranga, so much experience, and then Dilshan Munavira, Yashoda Mendis, Mahesh Teakshan, an exciting talent, Lakshan Gamage, Gihan Koralage, Malcolm Adushankar, Ruchira Silva, Shehada Soisa and Bishan Mendis. Let me say, Ricky, this side looks so strong. Yes, definitely. ACL Gunaratne leading the Eastern Warriors. Lahiru Madhushankar is a very good player. Chaturanga De Silva, I'm sure he's going to show some firepower. Himasha Lienage is up and coming talent. Rajendra Puncheheva, Harshwajit Virendra, Pathum Dilshan. Tarinder Kaushal is out there as well. Interesting to see how he goes with the ball. Harith Fernando, Sasika De Silva and Madhushankar
Manushka Senara Vikrama making up the 11 for the Eastern Warriors. Yeah, the two lineups for the second match of day number 1, Army Commanders League 2021. Very beautiful ground here at Dombagoda, maintained by Sri Lanka Army Ordnance Corps. A brand new ground. We had this Army Commanders League last year as well in this exact venue. Almost up to the international standards in terms of quality of this ground. The facilities are there as well. Right, so the two umpires heading out to the middle to start off this second match of Army Commanders League. Two umpires, Gamini Desanaik and Nilanda Silva. Two very well experienced umpires. And of course we have our match referee for this second match as well, Mr. Nallaya Devarajan. Yes, he's been very busy so far today, doing a lot of paperwork and keeping himself occupied, enjoying the games, enjoying the surroundings. And the umpires did a good job in the center, these two umpires in game number 1. They'll be looking for a good game once again in game number 2. Right, so the players are off as well. All set for the final team huddle before going out to the middle. The two openers for Western Warriors, also eagerly waiting to get out. So much experience in both sides. It'll be a match to look out for. Yes, Asela Gunaratna leading the side, very animated. He's a fighting competitor, plays the game really hard and always gives his more than 100% on the field. So he'll lead this team with passion. Chaturanga De Silva is an international player and has played a lot of domestic cricket. And Madhushanka, he's going to provide some pace. He bowls really quick and he's going to be the threat, I would say, with the new ball to the opposition opening batsman. Eastern Warriors, they were unfortunate in the last year's edition. Ended their run in the league as in the 4th position. Western Warriors, they had a good tournament. Thisara Pereira, we saw some really good knocks from Thisara Pereira, and he'll be eagerly waiting to get out in the middle. Yes, too exciting opening batsman, isn't it? Dilshan Munawira, 32 years of age now, has played for Sri Lanka before in the T20 format. Made his debut way back in 2012 in the T20 World Cup. And Upul Taranga, everybody knows about Upul Taranga now. 36 years of age, retired from international cricket, still plays a bit of domestic cricket. Captained Sri Lanka as well, scored tons of runs on the top of the order in all formats. And when he gets going, he's a delight to watch. You can't ask for better two opening batsmen in this format, isn't it? From Dilshan Munawira and Upul Taranga. I think top of the order here, they're looking really good. Yes, Lahiru Madhushanka will start off the proceedings with the ball. As you correctly mentioned, Ricky, he's going to be a threat for this Event TV Western Warriors team. If they are to get a good start, they need to make sure that they're seeing through these first few overs, because the start is very crucial when it comes to T20 cricket. We haven't seen a good partnership so far in this tournament, if we consider the first match as well. Yes, Lahiru Madhushanka is a good player, a good bowler. Can swing that ball as well and bowl with a bit of pace. Played a couple of games for Sri Lanka in the past as well. Right, here we go, the ball number 1. Offside, there's a mid-off extra cover and backward point.
There you go. I just said that he'll target the offside, and he's found the gap through that extra coverage. And now Shanta easy begins a foolish delivery. And all he had to do is get his placement right. A good shot to open his account. Yeah, just pure timing from Upul Tharanga that time. Had to find the gap, and he did that quite easily. Loads of experience for him. It's number 44 on his back. So the Western Warriors, the Event TV Western Warriors, up and running. Just chatting to him before the game. He said, I haven't played really any competitive cricket recently. The last was the what do you call it? The Road Safety World Series, which happened in India, which was a competitive cricket. He says since then there's been nothing much, just resting and relaxing at home. First extras on the board for Event TV Western Warriors. Lahiru Madhushankar. Big wave at that time. Normally very good with the new ball, Lahiru Madhushankar. We saw his capabilities in that tour of Pakistan, where Sri Lanka won that T20 series 3-0. That's much better from Lahiru Madhushankar. There were 3 Madhushankars who were in the mix, who I think played for Sri Lanka. 2 of them played for Sri Lanka out of the 3. Lahiru Madhushankar, Kasun Madhushankar, is it? And I'm just trying to figure out the other. But 2 of them went on to play. And I'm not sure which one was this. Both were after that out with the injuries. A really good comeback from Lahiru Madhushankar after being struck down for a boundary by Upul Tharanga. All 3 good deliveries and a wide. Last ball of this over coming up from Madhushankar. Yes, he'll pick up a comfortable single. Sasika De Silva is Come on, boys, come on. bowler who's going to operate from the pavilion end. Bit of spin, following the paths of Chandimala and Sikuki Prasanna. Siliguna Ratna opted to go with spinners. The surface is very slow. The move won't come as quickly as the batsman would like to. It's a poor delivery to start off way down the leg side. The left arm spinner, Upul Tharanga, is on a strike. Well, nobody to catch that one. He executed it really well. He knew where the field was. And going aerial intentionally and picking up a boundary. Sasika De Silva once again bowling into the pads of Upul Tharanga. Easily put away. He needed to adjust his line and length. Once again, a change in the field now. The backward square leg has been placed much finer. Again, short pitch delivery from Sasika De Silva once again. Upul Tharanga couldn't get it away from the fielder.
Enna Sasike niyamata yano macan enna. Bowling. Nawatta ganna malli. Meka ganna. Very wide throw indeed. The return to the wicket keeper. Enna macan niyamata yano lamai enna. Good run in between the wickets though by the two senior pros. Come on boys, come on boys. Made. Kau gani, tawa in. 6 runs coming on from this over. The first 3 deliveries. And Dilshan Munawira is on strike. Going down the leg side, coming in wide of that return crease, angling it in to the right hand. There is no turn. The ball is drifting into the right hand, away from the left hand. Bowling. Asking the question there. The wicket keeper. Very animated. Did he get any hand onto it? Sasika De Silva. He's the one who would know. Umpire decides that's not out. Last ball of this over. An exciting over from Sasika De Silva. Bowling. Come on. Oh. That was the captain. Rare misfield. I think he just took his eyes off the ball at the last moment and conceded a single. A little bit disappointed with that one. 2 overs completed, 15 without loss. Two overs done, 15 runs on the board for Eastern, I beg your pardon, Event TV Western Warriors. Lahiru Madhushanka and Sasika operating from the 2 ends for the first 2 overs. Now this is an area where Batsman.com Eastern Warriors would like to focus on getting these 2 batsmen out, 2 experienced players out in the middle. Rajendra Punchheva is a bowler who's going to start off the proceedings from the far end. Yes, interesting change. I thought Madhushanka bowled a decent first over. He got hit for 1 boundary but came back strongly. And he's both the inexperienced bowler against 2 experienced batsmen. It's going to be interesting context. I think the Eastern Warriors know if they can pick up a couple of early wickets here, they'll definitely put the Western Warriors under pressure. If you can get rid of Muravira and Tarang at the top of the order, there will be a lot of pressure on the captain Thisara Pereira, who will be batting down later on. So top order wickets are key. Off the edge and safe. First boundary for Dilshan Munawira. Puncheva a bit unlucky there. It was wide outside the off stump. Dilshan Munawira just put all his strength into that shot. Caught the edge. Flew above the fielder who was at the slip. Yes, he's got his first boundary, not in convincing fashion though. Just threw his bat at it. No footwork. And he's lucky that didn't go to that lone slip fielder. Now that's straight into the hands. So there we go. That's the first wicket. Dilshan Munawira trying to get it over the head of fielder.
couldn't get the correct elevation there. So Dilshan Munawira will now have to depart for just 6 runs. Now this is the start that Eastern Warriors needed. So trying to force the pace once again and charge the bowler, but he was not to the pitch of that delivery. He was sort of in no man's land, just went through with a shot, scooped it towards that coverage, and a good catch by Lienage. So he's out for 6, first wicket down for the Western Warriors. So first wicket down for the Western Warriors, Event TV Western Warriors. Batsman.com Eastern Warriors have picked up a big one of Dilshan Munawira. We saw those kind of shots in the first game as well, as Vishen Pravaswar is the new batsman, Mendis. So Vishen Mendis is out in the centre, the right hander. Young player, and he will be partnering the more experienced or the well-experienced Upul Taranga. Now there we go. Is that a chance? No, it's going all the way for a 6. Bishan Mendis. What a way to get off the mark. That was his first ball. Yes, up and over, third man for 6. It was short and wide. It was there to be hit. He went through with a shot, and the third man was on the boundary as well, but he's cleared the ropes quite easily. I don't think he would have expected to clear the boundary, but sweet part of the bat, and that's gone all the way. So yes, as you said, a good start. 6 of the very first delivery, and that slightly takes the pressure off. Soon as you have lost a wicket, you're looking to get off the mark, and he's done it in fine fashion. Good cricket all round from Bishan Mendis, that time getting the single, get off the mark. Yes, Punche has picked up a wicket here, but it's been expensive so far. He's gone for 12 runs in this over, but he's got a crucial wicket of Munawira. Short and wide again, but a brilliant fielding. Head backward point, diving towards his left. Certainly stops a few runs that time. 3 overs completed, 27 for 1. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එකටයි අපි සෙට් වෙන්නේ කප් එක උස්සලා ගන්නයි හිතේ තියෙන්නේ හොඳ ස්පයිසි හයි හතර පාර වදින්නේ වීමා කොතුමි ෆන් එක ගෙදරයි ගන්නේ වීමා කොතුමි ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන්. So are we going to see the second spin introduced? Is it Chaturanga De Silva? Yes, 31 years of age now, left arm spinner. Played for Sri Lanka a few games as the left arm spinner, batting in the low order, but could not really cement his place, unlike his brother Wanidhu Hasaranga, who is a real star of Sri Lanka in white ball cricket, one of the leading leg spinners in white ball cricket in the world at the moment. And the elder brother Chaturanga De Silva, he is a very good cricketer himself. Oh, that was a chance. Might be a difficult chance, but still, they need to take those. Early wickets are crucial. But once again, a poor delivery to start off with an offer. And Bishan Mendis, he's not hanging back. He's going through with his shots. He's playing his shots.
He's playing some fearless cricket at the moment. Yes, it was uppish, but it was into the gap. No chance for that fielder. Yeah, much better from Chaturanga De Silva. Quickly found his correct area to bowl against Bishan Mendes. Yeah, Bishan Mendes is a young prospect for SLAOC. That's gone. That's gone. Chaturanga De Silva is not going to hang around. The fact that he was struck down for a boundary in the first ball of the over didn't let him down. So that's the second wicket. And Bishan Mendes now have to depart. Yes, sir, that's the experience. You could say he bowled it quicker. Just got it onto his pads. Didn't give him any room outside the off stump. And he played all across it. He played around it. And that was a poor shot. He was batting well, Mendes. He's out for 11. Cricket. Come on, boys. Ball in. Tossed Now up take there it. from Niyama Chati. Chaturanga. Well ball. Well ball. Niyama Tiana. Inna. Yes, sir, the wicketkeeper really energizing his teammates, making a lot of noise behind the stumps. Calling. Chaturanga De Silva, after conceding 4 runs in the first ball, has come back very strongly. And so far it has been a good over since then. Wicket and 3 dot balls. Last ball of this over, just 4 runs and a wicket. No. Come on, boys. Come on. That'll be wide there, yes. Bit of a late reaction from the umpire, but still gives it away as a wide. So that'll be a dot ball to end the over. 4 overs done, and Batsman.com, Eastern Warriors are now 32 for the loss of 2 wickets. So 32 for 2 after 4 overs. This is after Western Warriors, Event TV Western Warriors won the toss and elected to bat first. They've got 8 runs per over on the board, but they lost the 2 crucial wickets, especially the one of Dilshan Munawira. So a lot on the shoulders of Upul Taranga. Right, this is exciting. Tarun Kaushal, right arm off spinner, played for Sri Lanka as well. Yes, I have not seen him bowl in a long time. Interested to see how he goes. At one time was Sri Lanka's leading off spinner. Had to adjust his action. Yes, did a lot of work on his action and came back, but could not find a place in the Sri Lankan lineup since then. Hasn't been that effective bowler he once was. Starts off with a no ball. Run down very fine by Upul Taranga. He just scooped it into the boundary. But a good effort there from the fielder. It's 5 runs that time, no ball, and 4 runs. But more than that, it's a free hit now for Upul Taranga. So poor start by Tarun Kaushal, overstepping. Gives the opportunity for Upul Taranga to capitalize. Oh, that was a close call, very close call indeed. Tarun Kaushal will think he was unlucky. Has punched down the ground, and it's a boundary. It's full use of that free hit. Not a good delivery there from Tarun Kaushal. Not a
kind of a delivery that you would expect from a bowler like this in a free hit. The Supul Taranga going straight, flat batted. He knows where the gaps are. Fairly large boundaries here at this Army Ordnance ground as well. So if we hit the gaps, there is runs on offer. Much better there from Tarun Kaushal, finding his line and lengths in a quick time. Runs are there for Event TV Western Warriors, 42 runs already, going at almost 10 runs per over, 9.33 to be exact. But already 2 wickets down, so what they need at this stage is a good partnership, going at least 7.5 runs per over. This stage of the game would get them to a really good total at the end of their 20 overs. Yes, what we saw in the first game as well is wickets fall in bundles, and that is something. Turning out to be an expensive over from Tarun Kaushal. A no ball and 2 boundaries. The batsman will cross the ends for just a single, and 14 runs coming out of Tarun Kaushal's first over, and Batsman.com Eastern Warriors 4-6 for the loss of 2 wickets. cricket fun එකටයි අපි සෙට් වෙන්නේ කප් එක උස්සලා ගන්නයි හිතේ තියෙන්නේ හැබැයි ස්පයිසි හයේ හතරේ පාර වදින්නේ වීමා කොතුමි ෆන් එක ගෙදරයි ගන්නේ වීමා කොතුමි ලකුණු 46 කඩු 2යි Event TV Western Warriors කණ්ඩායම කාසිය වාසිය දිනාගනිමින් පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කරා තිනේදී චතුරංග සිල්වා දැන් පන්දු යවන්නේ පෙර පන්දුවාරේ තමත් හොඳ පන්දු යවීමක් පෙන්නුම් කරා තමන්ගේ පළමු පන්දුවාරයේදීම පළමු කඩුල දබා ගැනීමට චතුරංග සමත් වුණා. ඔහු බිෂන් මෙන්ඩිස්ගේ කඩුල දබා ගත්තා. මලි ගැප් එකකට වාන මලි. ඒ චත බෝයි. වාන් පළමු පන්දුව. එන්න පුංචා. තරංග තමන්ගේ මම හිතන්නේ ප්‍රවීණත්වයේ තාමත්ම හොඳින් ප්‍රයෝගික කරගන්නවා සේන මේ තරඟාවලිය තුල දැන මේ මම හිතන්නේ පළමු තරඟයෙන් මොහු ලකුණු අතරට පිවිසෙනවා. අපි සඳහන් කරනවා ඔහු අර ලෙජන්ඩ්ස් මැච් එකේදී තාමත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. කම ඔන් චත බෝයි. ඔහු සුනත් විශේෂම ඔහු ගැන විශ්වාසයක් තියෙන. ඒ තාමත් වැදගත්. ඒ තමයි පිටිකාරයෙක් වුණත් පන්දු යවන්න වුණත් තමන් ගැන විශ්වාසයක් තියාගත යුතුයි. අන්න හරි දාගන්න නියමයි සමහරට අපි දකින සමහර ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩාවලට එද්දී චකිතයෙන් ඉන්නේ මූණේ තියෙන ඒ ඉරියව් ඒව හරි වැදගත්. නියමයි චාත්තේ. මොකද පුහුණුවීම් වලින් අනික් දේවල් වලින් මනස හදා ගැනීමෙන් තමයි මේ අපේ විශ්වාසය ඉහළ දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අයියෝ දාගන්න වල නියමයි වරියා. චතුරංග පෙර පන්දුවාරයක් තාමත් සාර්ථක පන්දුවාරයක් යොමු කරේ. ලකුණු 5කට එක් කඩුලක් දවා ගත්තා. දැන් මේ පන්දුවාරේ පළමු පන්දු තුනත් තාමත් හොඳින් යොමු කරා. එක් ලකුණක් පමණයි උපුල් තරංග ලබාගත් ලකුණ. දැඩි ලීමක්. වෙල් බෝ චාත්තේ. චතුරංග විනිසුරු ළඟට ගිහිල්ලා ඉල්ලුවා. නියමයි චාති බෝයි. චතුරංග විනිසුරුගේ අත උස්සන දාටයක් ගියා හැම වෙලාවෙම. නියමට යනවා. පිටින් මම හිතන පාදේ වදින්නේ අවස්ථාවේදී. දාපා. හොඳ තීරණයක් අවශ්‍ය. ඔව් දුවදී දැන් මට අස්සන්නයි කෙසේ වෙතත් හරියාකාර පන්දුවරයක් ගත්තේ නෑ. නියමයි ළමයි. මේ පන්දුරැකීම මත තරමක පීඩනය එල්ල කරන මේ කණ්ඩායමට චතුරංග සිල්වා නියමට බෝල් ටික සාර්ථක පන්දුවාරයක්. අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන තිබෙනවා. ගිහන් ලකුණු 3ක් උපුල් තරංග 23ක් පන්දු 17කට.
සාර්ථක පන්දුවාරයක් නිමයි ලකුණු 48යි කඩලු 2යි ඉවෙන්ට් ටීවී වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම. වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබාගත් ඩ්‍රැගන් වීලේ මේ වන විට ඔබ ඉදිරියේ 48යි කඩලු 2යි පන්දුර 6ක් නිමා වී තිබෙන්නේ. එතමත් මනස්කාන්ත රමණීය පරිසරයක මේ දොඹගොඩ යුද හමුදා ක්‍රීඩා පිටිය පිහිටා තිබෙන්නේ. මා පන්දුවර ආරම්භ කරන කෞශල් සිල්වා කෞශල් තරිඳු කෞශල් හොඳයි. ඩ්‍රයිවර් ස්වීපකව දෙසින් හොඳ පන්දු රැකීමක් අතරවාරයේදී විස්තර විචාරය සමගින් මා සමග එකතු වෙනවා. මේ කටහඬ අවදි කරා. කටහඬින් අඳුර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ සුරංගලක් මලයිබන් අයිබන් සුරංග දැන් අපි මේ 2020 තරඟ රටාව ගැන කතා කරන්නට ඉස්සෙල්ලා මේ යුද හමුදා මේ තරඟාවලි සංවිධානය කිරීම මම හිතනවා ඉතාමත් වැදගත් මේ කොවිඩ් සමයේදී. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ හොඳ තරඟාවලියක්. මොකද හැම ක්‍රිකට් තරඟයක්ම නවතිච්ච වෙලාවක මේ වගේ තරඟාවලියක් මම හිතන්නේ සංවිධානය කිරීම ලේසි නෑ. මම හිතන්නේ ගිය අවුරුද්දෙත් මේ වගේම අවධියක තමයි තරඟාවලි සංවිධානය කරේ. මම හිතන්නේ නවක ක්‍රීඩකයන්ටත් මම හිතන්නේ අපි වගේ ක්‍රීඩකයන්ටත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද ගොඩක් කාලයක් ක්‍රීඩා නොකර ඉඳලා මේ වගේ තරඟාවලියක් ක්‍රීඩා කරන්න ලැබීම මම හිතන්නේ මම ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට මම හිතන්නේ මේ තරඟාවලිය ගැන ඉතා හොඳ තරඟාවලියක් කියලා හිතනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ දැන් සඳහන් කරා අතර මේ පසුගිය වසර එකමාරක පමණ කාලයක් තිස්සේ අන්තර් සමාජ තරඟත් පවත්වන්න බැරි වුණා. ඒ කොහොමදත් මැච් ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි තාමත් වටින්නේ. තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට මේ ලැබෙන අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම ඉතාමත් ඔබ වැනි ප්‍රවීණයන් ක්‍රීඩා කර දෙවුන් ලබාගත යුතු දේවල් ලබාගත හැකි දේවල් මොනවාද? ඔව් මම හිතන්නේ අපි ඇත්තටම ජාතික කණ්ඩායමක් වගේම මම හිතන්නේ ෆැසිලිටි ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. මම හිතන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් 3ක් විතර තියෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයෝ විශාල සංඛ්‍යාවක් පුහුණු වීම කටයුතු වල දෙනවා. ඒ වගේම පුහුණුකරුවා ඒකම batsman.com Eastern Warriors කණ්ඩායම අසේල ගුණරත්නගේ නායකත්වයෙන් තරඟ වඳිනවා. මේ තරඟාවලියේ දෙවනි තරගය විශේෂයෙන්ම යුද හමුදා ඔබ සඳහන් කරා මේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ලැබෙන සහයෝගය. යුද හමුදාව ප්‍රධාන කණ්ඩායම පුහුණුකරු සමන් ජයන්ත ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ප්‍රහාරත්මක පිටිකරුයි. ඔව් මම හිතන්නේ සමන් අයියත් ලොකු මම හිතන්නේ ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවා. මම හිතන්නේ ඔහුගෙත් ලොකු මම හිතන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ එක්කම මම හිතන්නේ හොඳ පුහුණුකරුවෙක් ඔහු. මම හිතන්නේ ඔහු ආවට පස්සේ මම හිතන්නේ ගොඩක් ආමේ ක්‍රිකට් එක මම හිතන්නේ වෙනස් වුණා. අපි කලින් සෙල්ලම් කරපු කණ්ඩායමට වැඩිය මම හිතන්නේ ඉදිරියෙන් ඉන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම. හොඳයි පන්දුවර 7ක් නෙමෙයි ලකුණු 54යි කඩලු 2යි ඊස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම. ඉවෙන්ට් ටීවී වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම තිසරගේ නායකත්වයෙන් යුතුව මුලින් පන්දුර පහ දෙනෙමින ලකුණු ලබා කතා කර දිල්ෂාන් මොනවීර ලකුණු 6කට දැවී ගියා. විශාල් මිනිස් ලකුණු 11ක් උපුල් තරංග ලකුණු 25යි පන්දු 20කදී ගිහාන් කෝරලගේ ලකුණු 8යි. නායක අසේල ගුණරත්න සුදනම් විශේෂයෙන්ම මෙවැනි තරඟාවලියක් සුරංග මේ අපි දන්නවා පාසල් දරුවන්ට හුඟක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. රූපවාහිනිය තුලින් මෙවැනි තරඟාවලියක් විකාශනය වීම ඔබ දකින්න කොයි ආකාරයෙන්ද?
මම ඇත්තටම හොඳ අවස්ථාවක් පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට මම හිතන්නේ මේ කාලේ පුරාවට පාසල් ක්‍රීඩකයන් නැවතලා තියෙන වෙලාවක මම හිතන්නේ උන්ට තරගාවලියක් නැරඹීම මේ වගේ තරගාවලියක් නැරඹීමට සැලසීම මම හිතන්නේ ලොකු දෙයක්. ඒ වගේම උන්ට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ තරගාවලියකින් ඉගෙන ගන්න. මොකද ක්‍රිකටුත් නැති කාලේ මේ වගේ දෙයක් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට බලන්න ලැබීම ලොකු අවස්ථාවක් කියලා තමයි. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම batsman.com අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඕනම ක්‍රීඩකයෙකුගේ පාසල් ක්‍රීඩකයෙකුට වුණත් ඔහුගේ මුල්ම තරගයේ සිට සීලම් විස්සල් ලබා ගන්න පුළුවන්. සුරංගලයි කාලයක තිබුණේ නැහැ මට මතක විතර පොඩි කාලේ නේ. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ දැන් මම හිතන්නේ තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක මම හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. පොඩි ක්‍රීඩකයන්ට මම ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ පහුගිය තරගාවලි වල දේවල් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ දේත් එක්ක ක්‍රීඩකයන්ගේ උමනාව වෙන්න මම හිතන්නේ කැපවීමයි මහන්සියයි මම හිතන්නේ අදිෂ්ඨානය කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම හැම දෙයක් සමගින්ම විනය රඳවා ගැනීමත් ඉතාමත් වැදගත්. පාසල් කාලේ ඉඳන්ම මේ උගන්වනවා නේ. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ විනයක් නැති ක්‍රීඩකෙක්ට මම හිතන්නේ ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා. මොකද විනය තමයි මම හිතන්නේ නම්බර් 1 තියෙන්න ඕන එක. මම හිතන්නේ ඒක පහුගිය කාලේ පුරාවට පොඩි පොඩි සිදුවීම් වුණා. මම හිතන්නේ ඒවා තේරුම් අරගෙන මම හිතන්නේ දැන් පාසල් ක්‍රීඩකයෝ හොඳ විනයක් ඇතිව මහන්සියෙන් තමන්ගේ උත්සාහයෙන් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩා කරොත් මම හිතනවා හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම 56 කල්ලු දෙකයි පන්දුර පහර දෙන ඊස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම ඉවෙන්ට් ටීවී තමයි මේ තරගාවලිය සජීවීව ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ. අපි ඒක ගැනත් මතක් කළ යුතුයි. නිෂ්පාදනය thebatsman.com නිෂ්පාදක කණ්ඩායමයි. එල්ලීමක් ප්‍රබල එල්ලීමක් කෙසේ වෙතත් විනිස්සුරු ගාමිණී සානායක සංඥා කරන පාදයේ වැදී ගිය ලකුණක්. අතරම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මුල්ම පාඩම තිබෙන්නේත් නීතිය තිබෙන්නේත් තම කණ්ඩායමේ නායකයට ගරු කළ යුතුයි, ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි, තම කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි, විනිසුරු තීරණ වලට අවනත විය යුතුයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ගතානුගතික ලක්ෂණ ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් මේ අංක 1ටම ගෙනත් තියෙන්නේ ක්‍රීඩකයන්ගේ සමාජයට යහපත් පුරවැසියෙක් බිහි කිරීමේ අභිලාෂයෙන් තමයි ක්‍රීඩාව තුළින් විශේෂයෙන්ම. හොඳයි, තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා. සුරංග දැන් ඔබ මුලින්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පටන් ගත්තේ දෙබරව අපි ඒ ගැන කතා කරමු ඊළඟ පන්දුවරේදී. පන්දුවර 8යි ලකුණු 57යි කඩලු 2යි. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එකටයි අපි සෙට් වෙන්නේ. කප් එක උස්සලා ගන්නයි හිතේ තියෙන්නේ. හොඳ ස්පයිසි හයේ හතර පාර වදින්නේ. වීමා කොතුමි ෆන් එක ගෙදරයි ගන්නේ. වීමා කොතුමි ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් තමයි. කඩලු 2යි ඉවෙන්ට් ටීවී වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ පන්දුර පහර දෙන්නේ. batsman.com ඊස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම අසේල ගුණරත්නගේ නායකත්වයෙන් පන්දු රකින්නවා. දැන් සුරංග ඔබ මුලින්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අත්පොත් තිබෙන තම අවතීර්ණ වුණේ දෙබරව මධ්‍ය විද්‍යාලයෙන්. විශේෂයෙන්ම එම ක්‍රීඩා පිටිය අපි දකිනවා, අපි කතරගමනට පේනවනේ. අපිත් පාසල් තරඟ වල ඒ කාලේ සහභාගී වෙලා තිනවා. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ තනකොළත් අඩුයි. මේ තන තිල්ලකොත් මැටිම අර මැටින් පිච් එක ක්‍රීඩා කරන මේ ලණු පැදුරක. ඒ වගේ කාලේ ඔබ හිතුවද ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්න පුළුවන් ඒ කියලා? ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ මුල්ම කාලේ නම් මට විශ්වාසයක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒත් තරඟ ක්‍රීඩා කරද්දි මට කියන්නේ ගොඩක් අය බලද්දි මට තේරුණා, ගොඩක් අය කතා කරා මට ඉස්කෝලේ වලින් අඬ ගැහුවා දෙබරව ජාතික පාසල් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න. එතකොට මට හිතුණා කියන්නේ මගේ මොනවා හරි දක්ෂතාවයක් තියෙනවා, මට මේක කියන්නේ නැත්තම් කතා කරන්න නැහැ ඉස්කෝලේ වලින්. එතකොට මම හිතට දාගත්තේ කවදා හරි මගේ ටාගට් එක ඇවිල්ලා රටට ගහන එක තමයි කියලා. මම හිතන්නේ ඒකට මම ශක්තිය කියන්නේ මගේ හැමදේම යොදවලා මම කැප කරලා මම හිතන්නේ එතනට දැවිල්ල ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම සතුටුයි. අනිවාර්යයෙන්. ඊට පස්සේ ඔබ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරා. නායකත්වයේ දරුවා එහිදී. ඔව් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මම අන්තිම අවුරුදු 3 නියෝජනය කරා. ඒ මම හිතන්නේ මොකද අද මට ලොකු අස්වැසිල්ලක් වුණා ජාතික කණ්ඩායමට එන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කරේ. මොකද ඒ කාලේ දෙබර ඉස්කෝල කොහොම හිතන ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ කොහෙද තියෙන්නේ කියලාත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි පාසල් දරුවන් දැනගත යුතු දෙයක් තමයි ලනුපැදුරේ ක්‍රීඩා කරා තමන්ගේ හැකියාවන් විද්‍යාමාන වුණොත් කෙලින්ම තමන්ගේ අභිප්‍රායන් බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ අවශ්‍ය වෙන්නේ කැපවීම උනන්දුව තමයි. මම හිතන්නේ මූලික වශයෙන් තමන්ට ටාගට් එකක් තියාගන්න ඕනේ. තමන් කරන දේ
කොහොමද කරන්නේ කොහෙටද යන්නේ මොනවද කරන්න කියන එක තමන් අවබෝධ නොකර මම හිතන්නේ කිසිම දෙයක තේරුමක් නැහැ කරලා. ඒ තේරුමයි උත්සාහයයි මම හිතන්නේ වටිනෝ ඉදිරියට යන ගමනකට. ලකුණු 59යි 9 වෙනි පන්දුවාරේ උපුල් තරංග 25ක් ඒකම ගිහන් කොරලගේ ලකුණු 11ක්. ඔබ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරුවා. ඒ තරග 3ක් පිටපිටම ජයග්‍රහණය කරා නේද? ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ මම මේ මං තන්දි එක තරගයක් නැති අවස්ථාවක තමයි මට හම්බුනේ වෙස්ට් ඉන්දීස් තරගාවලියේ අනිත් තරගයේත් මම හිතන්නේ තන්දි ආබාධයට ලක් වෙච්ච හින්දා මම කණ්ඩායම මෙහෙනවන්න මට අවස්ථාව ලැබුණේ. ඇත්තටම මම ඉතින් ඒක මට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. මම ඒක මම හිතන්නේ හොඳට කරා නායකයෙක් විදියට. මම ඒක ගැන ඇත්තටම සතුටුයි. අනිවාර්යයෙන් මොකද ටෙස්ට් නායකයෙක් හැටියට වරම් දිනා ගැනීම රටක ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔබ ඉදිරියේදී මම හිතන්නේ ලබන නොවැම්බර් හරිය තියෙනවා බංග්ලාදේශ සංචාරයක්. අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබට නැවත වතාවක් ඒ සුපුරුද්දස්කම් වලට එන්නට හැකියාව ලැබෙන්නට කියලා. ලකුණු 64යි 65 වෙනි ලකුණ ලබා ගන්නවා. ඉහන් ලකුණු 11ක් උපුල් ලකුණු 30ක්. ඒ සමගින්ම මේ යුද හමුදා ක්‍රීඩා පිටිය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරද්දී ඔබ ජාත්‍යන්තර ලෝකේ හැම රටම ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. මේ දොඹගොඩ ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිල්ල සහ ක්‍රීඩා පිටිය අවට ප්‍රදේශ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔව් මම හිතන්නේ හරිම ලස්සන ක්‍රීඩාංගණයක්. මොකද මම හිතන්නේ මම ඉන්ටර්නැෂනල් ගොඩක් සෙල්ලම් කරලා තිනවා. මම හිතන්නේ ඒ හා සමාන මම හිතන්නේ ෆැසිලිටිස් ගොඩක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලොකු කැපවීමක් කළා දින මේ වගේ දෙයක් හදන්න. මම හිතන්නේ ආමි ක්‍රීඩකයන්ට කියන්න තියෙන්නේ මේ එයාලා මහන්සියෙන් කරපු දේවල් මම හිතන්නේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට එයාලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා එයාලට තියෙන එකම දේ තමයි මම හිතන්නේ ජාතික කණ්ඩායමට වැඩි ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන එක. මේ ෆැසිලිටිස් යූස් කරලා. අනිවාර්යයෙන් මොකද අපි දන්නවා සමහර ශ්‍රී ලංක මේ ක්‍රීඩා පිටිය අවට දර්ශනීය දසුන් විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩා පිටිය අවට අපිට වෙන අඟුරවතට ඒ ප්‍රදේශවල මේ කඳු වලල්ලක් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. ඔබ ලබා දෙන උපදේශය ඉතාමත් වැදගත්. තිබෙන සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත යුතුයි. අනිවාර්යයෙන් මම හිතන්නේ ඒක මම හිතන්නේ සම්පත් අනවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි නොකර මම හිතන්නේ හොඳ දෙයකට පාවිච්චි කරොත් මම හිතන්නේ මේ කටුතර මහන්සි වෙච්ච කට්ටියත් මම හිතන්නේ හරි සතුරු වෙයි. මොකද අපි මේ වගේ දෙයක් කරපු හින්දා මේවා ක්‍රීඩකයෝ පිරිසක් ජාතික කණ්ඩායමට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වුණා කියන එක. හොඳයි ඉතාමත් වැදගත්. පන්දුවර 9ක් නෙමෙයි ලකුණු 66යි කඩලු 2යි ඉවෙන්ට් ටීවී වෙස්ටර්න් වොරියර්ස්. මේ ස්තම්භ ප්‍රස්ථාරය ලකුණු ලබාගත් ආකාරය තුන්වෙනි පන්දුවාරයේත් හතරවෙනි පන්දුවාරයේත් කඩලු 2ක් දෙවි ගියා. නමුත් දැන් 10 වන පන්දුවාරය නැත්නම් ඉනිමේ අඩක් නිමා කරන්න තවත් පන්දු 6යි. අයියෝ නවත ගන්නසල ආයිසි. නියමයි සුරංග දැන් අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් දැන් මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් සමග ක්‍රීඩා කිරීමේදී උන් ලබා ගන්න අත්දැකීම් ඉතාමත් වැදගත්. ගමන ඉදිරියට යන්න තරඟ ජයග්‍රහණය කරනවා. ඔව් මම හිතන්නේ ඒක ඇවිල්ලා ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඔය ජ්‍යෙෂ්ඨ කෙනෙක් ඇවිල්ලා නිකම් මෙන්න මම හිතන වසර ගණනාවක් ක්‍රීඩා කරලා තමයි මම තරඟ ගොඩාක් ක්‍රීඩා කරලා තමයි ওই තත්ත්වෙට එන්නේ. මම හිතන්නේ එතකොට අනිත් පොඩි ක්‍රීඩකයෝ බලන්න ඕනේ එකපාරටම ඇවිල්ලා කරන්න නැතුව මම හිතන්නේ ඔවුන්ගෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. මම හිතන්නේ ඒක ගෙනීමත් එක්ක තමයි ක්‍රීඩකයෙක්ගේ රඳා පැවැත්මයි උඩට යන්න පුළුවන්කමයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක තමයි ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට පොඩි ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට හැම අවස්ථාවකම මම හිතන්නේ යම් පොඩි දෙයක් ඉගෙන ගන්න එක තමයි මම හිතන්නේ එහෙම ක්‍රීඩකයෙක් තමයි මම ඉක්මනටම උඩට යන්නේ. අපි දකින්න සමහර අවස්ථාවල මේ ආබාධ වලට ලක් වෙන වේග පන්දු යන හුඟක් වෙලාවට. දැන් මේ ආබාධ වලින් වැළකෙන්නට පාසල් දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් උපදේශය මොකද වේග පන්දු යන හැටියට? ඔය ඇත්තටම මම හිතන්නේ අපේ වේග පන්දු යන විදිහට මූලිකව තියෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ ෆිට්නස් ශාරීරික යෝග්‍යතාවය. මම හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි තරගයක් ක්‍රීඩා කරනකොට මම හිතන්නේ වේග පන්දුවට තමයි වැඩිපුරම කණ්ඩායමේ බර. එහෙම නැත්නම් එයා තමයි වැඩිපුරම මහන්සි වෙන්නේ. ඒකම දුවන්නේ. ඒකම ඉතින් එයා බලා ගන්න ඕනේ එයාගේ කෑම ටික ෆිට්නස් කොහොමද තියාගන්නේ කියලා මම හිතන්නේ ওই ටික තමයි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. ඒ ටික මේන්ටේන් කරොත් මම හිතන්නේ ඔය අනතුරු වලින් වැළකී ගොඩක් ලොකු කාලයක්
ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එතකොට දැන් ඔබ ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩකෙක් ආපුවම ජාතික තලයේ පුහුණුකරුවාට ගොඩක් දේවල් පුහුණු කරමින් කරන්න බෑනේ. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ ලොකු දේවල් කරන්න නෑ. අර යාගේ තියෙන හැකියාව පොඩි චූටි එරර්ස් ටික තමයි මම හිතන්නේ හදලා ගන්න ඕනේ. ලොකු සම්පූර්ණ වෙනස් කරන්න බෑ. මොකද දැන් මම වුණත් මම ආපු ක්‍රමයක් තියෙනවා. ක්‍රමේ සම්පූර්ණ වෙනස් කරොත් එහෙම මට සමහර විට අර බෝලයක් දාගන්නම බැරි තත්ත්වයටපත් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකත් ඒ ටික එයා හදාගෙන මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා හදන එක මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකෙක් විදිහට අපි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒකල එයා ඒ ටික හදාගෙන පොඩි දේ ඇවිල්ලා පොඩි දේ ගේම් එක තමන්ගේ ඉගෙන ගන්න එක තමයි මම හිතන්නේ මෙතනින් නැෂනල් ටීම් එකට ගියාට පස්සේ යාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳයි. අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ මේ අවස්ථාවට අපිත් එක්ක ඉස්සර විචාරකෙක් හැටියට එකතු වීම සම්බන්ධයෙන්. අපිට ඔබට සුබපතන හෙට දිනේදී තරගයට. හොඳයි. බොහොම යත්‍රාවාරදී වයිට් පන්දුවක් ලකුණක් ලාම නිසානායක විනිශ්චය සංඥාව ලබා දෙනවා. ලකුණු 71යි. නියත වශයෙන් වයිට් පන්දුව පායින පැත්තෙන්. හොඳටම දාන වෙලාවයි අසෙලయ్యා. පිත්තේ වැඩි ආවරණ ඉහළ කොටසේ වැඩි ඉහළ යනවා. නමුත් කළුරගිනි ක්‍රීඩකයාට රැක් ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. නියමට යනවා එන්න අසෙලయ్యා. පැතුම් තීක්ෂණ කළුරගින්නේ. පැතුම් තීක්ෂණත් ජාතික සංචිතයේ ඉන්න ක්‍රීඩකේ පාවරණේ ඉල්ලීමක් කරා. නමුත් අසේල තරම්ම සෑහීමට පත් වෙන්නේ නැහැ ඉල්ලීමට. හොඳයි පන්දු අර 10ක් නිමයි. ඉනි මේ මැද විරාමය ලබා ගැනීමට සූදානම් වෙන්නේ. ගිහාන් ලකුණු 15යි උපුල් තරඟ 32යි. ඉන් තරගයේ ආරම්භය සමගින් විස්තර විචාරය වෙනසක් ඉංග්‍රීසි වශයෙන් රිකි සිම් සමග ඕෂන්ද බණ්ඩාර. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එකටයි අපි සෙට් වෙන්නේ. කප් එක උස්සලා ගන්නයි හිතේ තියෙන්නේ. හොඳ ස්පයිසි හයේ හතරේ පාර වදින්නේ. වීමා කොතුමි ෆන් එක ගෙදරයි ගන්නේ. වීමා කොතුමි ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් තමයි. Right, so the first 10 overs done, 71 runs on the board. The bowlers 1 for 7 of his 2 overs. Starting the Kaushal expensive, 20 of his 2, and Asela Gunratna just the 1 over. 71 runs on the board for the loss of 2 wickets, 7 fours and 1 6 for Event TV Western Warriors. And as you correctly mentioned, 71 runs inside the first 10 overs means Western Warriors will now have more freedom in the last 10 overs. Just 2 wickets down. Yes, plenty of big hitters to come as well. Exactly, and they have really controlled the game really well. They haven't played really rash shots, poor shots, and given it away. That's the experience of Upul Taranga, and I think he's guiding Korlege really well. You see, even during the difficult times, he's not given his wicket away, Upul Taranga. He's not thrown it away. And he's just hit the ball into gaps and put the loose delivery to the boundary line, because he knows you have Tisar Pereira to come and some of the other batters to come. So if you give Tisar Pereira 5 to 6 overs of batting, he will get you probably 50 runs, and they'll be set on to get 160 quite easily. Yeah, that has to be the plan for Event TV Western Warriors. The first match in this Army Commanders League. We had a one-sided encounter in the morning. But now with 71 runs on for the loss of 2 wickets in the 10th over, Event TV Western Warriors will be trying to aim into that 160 to 70 runs inside their 20 overs, because that would give some confidence for the bowlers as well.
because once you have runs on the board, it will be much more easier to handle the pressure. Manushka Samit will start off the proceedings from the far end. Reverse sweep coming into play, and he gets a boundary. Gihan Korlage. Overs. So you have to manufacture shots, and these reverse sweeps, the pedal sweeps have come into play very effectively, just to break the rhythm of the bowlers, break the rhythm of the spinners, and by doing something different. Plenty of gaps in that onside. Just a single there. Yes, steady batting, steady progress. It's turning out to be a really good partnership for Event TV Western Warriors. That's good fielding of his own bowling. Full stretch towards his right, certainly stopped the single. That's what you need. They've got 7 runs off the over so far. Final delivery coming up. Very important delivery for Manushka Samit. Yeah, this is what they've been able to do, picking up those boundaries maybe in the first or the second delivery of the over, and then rotating the strike, getting those singles. It has been the game plan in the last 4 to 5 overs for Event TV Western Warriors. So far, it has worked miraculously well for them. 79 runs on the board for the loss of 2 wickets. 11 overs down. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එකටයි අපි සෙට් වෙන්නේ කප් එක උස්සලා ගන්නයි හිතේ තියෙන්නේ හැබැයි ස්පයිසි හයේ හතරේ පාර වදින්නේ කීවා කොතුමි ෆන් එක ගෙදරයි ගන්නේ. Eleven overs done, 79 runs on the board for the loss of 2 wickets. The run rate almost 7.5 runs per over. Yes, I just feel that they've set a target in mind here, probably saying 150, 160. That is a good score. Anything over that will take it. So they've maintained this 7 runs per over right throughout. Even though they lost a couple of wickets in the start, still they maintain the 7 runs per over. And they know they can accelerate and get it up to 8-9 from here onwards. Catch it. One. Straight into the hands of the fielder. Not in the gap there from Gihan Korlage, probably trying to get a single. Game being creative, we saw some really good shots from Gihan Korlage. Line එක කට්ටිය පොඩ alert එකකින් ඉන්න ළමයි. සසික boy. Catch it, catch it. That's punched down the ground. Won't go all the way. Won't reach the field as well. He gave himself some room. I just wonder, was he looking to go away extra cover? Just chipped it over the bowler's head. Didn't try to hit it too hard. But it was definitely premeditated. Come on. And now this time, it's gone all the way for a 6. Gihan Korlage, we saw the intentions in the previous delivery he faced as well, trying to go in that exact same area, but this time gets a very good connection off the middle of the bat, and it goes all the way for a 6. Yes, that was a good hit. It was in his zone. Down on one knee, executed it really well. Had the legs to clear the boundary. Come on, boys, come on. So he's got to 28 of 28 now. 28 of 29. Superb batting.
Really good batting. He's got the 6. Now he's picked up the single, giving it back to the experienced Taranga. Kurulagi has played a good supportive role here to Upul Taranga. Come on, Lamai. Come on, Lamai. Come on, Lamai. Come on, Sasika. This is what you need from these youngsters playing with legends of the game. Come on. So a single there would end that over. Another expensive over for Batsman.com Eastern Warriors. 12 overs done, and it's 90 for the loss of 2 wickets. Down 90 runs on the board for the loss of 2 wickets. 11 runs coming off from that previous over. There's been a really good partnership so far from Gihan Korlage and Upul Taranga. Now this is the reason why Sri Lanka Army has organized this tournament, isn't it, Ricky? Gihan Korlage, a youngster from Sri Lanka Army, playing alongside Upul Taranga, who's a legend of Sri Lanka cricket, and getting that exposure and experience is really worth for these youngsters. Yes, definitely, Oshanda. It is going to serve Army cricket really good, this kind of tournament. This is the second consecutive year, giving the opportunities, finding young talent, getting to know who the players are. And the exposure, that's very well played into the gap. Waited for it. Played it at the last moment just to split that gap between extra cover and cover point, and picks up a boundary. Fantastic cricket by Upul Taranga. There's a very poor delivery from the bowler. Chaturanga De Silva normally bowled in very good areas, but that time plenty of width. And Upul Taranga only had to bisect those two fielders inside the 30-yard circle. He's really read the wicket too well, Upul Taranga. He's got the measure of the wicket now. He knows how it's playing, and giving himself lots of time to play shots. Again trying to play it very, very late to Upul Taranga. That was very close to the bat. Close to the stumps as well. Chaturanga De Silva into his third over. He's a crafty operator. That time didn't get hold of it. He was trying to clear the boundary. Got a bit of a bottom edge. Dragged it towards that mid-wicket region. This is good to see. He's having a chat with Korlage. Probably there is something he's indicating to the right-hander. Again, trying to be innovative, Gihan Korlage. Got a good connection, but couldn't get it away from the fielder. Good cricket all around us. The good fielding as well. And yes, the batsman once again got it executed, but the fielder up to the mark. Easy. Just the 6 runs of this over so far after that initial 4. So it's a good comeback by Chaturanga De Silva. He's just given away 2 runs of the final 4 deliveries. 1 more to come. Once again playing it very late. He'll keep the strike. 7 off that over. 13 completed. 97 for 2.
13 overs done, 97 runs on the board for the loss of 2 wickets. Upul Taranga going strong out in the middle, 43 unbeaten of 37 deliveries, and Korlage giving him that support, 30 off 32. He played some really good shots to get his boundaries. And now with just 7 overs left, even TV Western Warriors are in a pretty comfortable position. Now that's not, Come on, Virendra! not much in control, Upul Taranga, but still got it away. So once again premeditated. He's tried this in that early over as well, and I mentioned he was looking to go extra cover. This time he got it in the right area, but really didn't time it that well, and the wicketkeeper was unhappy that the fielder didn't get to it. Sort of one hand came off the bat at the last moment, yes, and totally misjudged. He was looking to come for the catch, then decided against it, and he was in a tangle at that time and gave away the boundary. 100 comes up for even TV Western Warriors. Bowling. Nicely in the gap, will take 2 runs. Got to hurry. And that's a good run in between the wickets. Moves up to 49, Upul Taranga. Another impressive innings, just 39 deliveries. Come on, boys. Come on, boys. So there we go. That single will get Upul Taranga to his half century. The first half century of the Army Commanders League 2021 belongs to Upul Taranga. What a fantastic innings this has been from the senior man. Yes, well controlled, good discipline innings, nothing rash, just playing the Upul Taranga way. Anything outside the off stump, he's good on the offside. Anything on his pads, just nudging it, picking up the ones, picking up the twos. And credits should go to Gihan Korlage as well. The support that he gave right from the moment he came out to the middle really helped Upul Taranga to think about his innings particularly. Yes, he's rotating the strike really well, Gihan Korlage. He's not just blocking it out, but he's getting a runner ball, which is really good. Come on. Yes, what we will see now, I feel, as they pick up another comfortable 2 Ashanda, is that Upul Taranga is going to open his shoulders now. He was batting carefully. He's got 52 of 41. And I think with Thisara Pereira to come, they will need Thisara Pereira to bat at least 5 overs in the middle. So Upul Taranga will play a bit more shots, take a few more risks, and try to get on top of the bowling. Come on, Sasuke. Well ball, well ball. That's a good delivery there from Sasika. So Upul Taranga coming down and adjusted his measurements with the ball. 14 overs done, and even TV Western Warriors are now 107 for the loss of 2 wickets. Upul Taranga has been really good in this evening here at the Army Ordnance Grounds. Brought up the first half century of the tournament. Played some really good shots all around the ground. Adjusted to the conditions. It was the pitch acted very slow, and he adjusted to the situation really well and played risk-free cricket to reach to his half century. That's the experience that you can expect from a player like Upul Taranga. And he played really well to get to his half century. 52 of 42 deliveries, 7 fours for him. Played all around the ground.
Yes, and I'm sure we're going to see some fireworks from now onwards. Final 6 overs coming up. Chaturanga De Silva into his final over. But Upul Taranga will try to pick up more boundaries. He's going to play some shots here. They will be targeting at least another 60 runs, 160 from here onwards, which is very, very gettable with 8 wickets in hand. Is that the first one? Yes, it is the first one. Like I just mentioned, he's going to go for the bowling. And that was, I thought he didn't find the center of the bat, that particular shot, and I thought it will land inside the boundary line, but it has cleared the boundary by a long way. Fantastic cricket. His first 6 in this innings, Upul Taranga. Too wide. Chaturanga De Silva a bit under pressure now. He knows Upul Taranga is trying to target that mid-wicket region. He's trying to bowl outside the off stump. Oh, fantastic, fantastic cricket. Playing it late once again. Short third man, backward point, but right between then, no chance for any of the fielders. 4 more runs to Upul Taranga. 10 runs of the over so far. Brilliant, just brilliant from Upul Taranga once again. Just waited till the last moment and bisected the 2 fielders inside the 30-yard circle quite comfortably. This is what you can expect from a senior player like Upul Taranga. Just toying with this field. And the partnership moves up to 88 between Gihan Korlage and Upul Taranga. Oh, that was a short delivery, a quicker one. Got the top of the bat. Surprise delivery, that one. Sort of like a medium pacer bowling. Chaturanga De Silva hitting the deck hard. He miscued it to Upul Taranga. He'll get a single though. 2 more deliveries left in this over. Already 13 runs. Again. Trying to be innovative, Gihan Korlage. This time couldn't get the maximum out of that shot. Yes, he knows the field is inside the 30-yard circle on the offside, so he's trying to clear that field. Intention was good, just could not get the execution right. So Asela Gunaratne changing his field around. Punch down the ground. And a boundary to end the over. A very, very expensive over from Chaturanga De Silva comes to an end as Upul Taranga moves up to 67 with that boundary down the ground. 15 overs done. And Event TB Western Warriors are now 125 for the loss of 2 wickets. Come on, boys! උපුල් තරංග තමගේ සුපුරුදු පිතිහරමේ දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ අවසන් පන්දුවට ලබාගත් චතුරංග ලබාගත් 4 පහර. විනිශ්චයකාරතුමන් ඒකම චතුරංගත් එක්ක වර මාත දමලා කල්පනා කරා නැහැ. මම මේකට උත්සාහ කරන්නෙත් නැහැ කියලා. අසේල ගුණරත්න සූදානම්. පන්දුවර 2යි. මේ නායකයා Gihan Korlage 32. සංජීව තවත් එක් ලකුණක් හිමි වෙනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 125යි. කඩුළු 2ක් බිඳ වැටි හමාරයි. මේ මොහොත වෙන විට කණ්ඩායම ඉතාමත් මනවින් හොඳ ස්ථාවරයකට පත් වී තිබෙන ආකාරයක් තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීම සහ ක්‍රීඩකයන් අතර තිබෙන සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් සුවිශේෂී වෙනවා. Gani Virendra. Beita.
පායින පැත්තෙන් යාන්තන් වයිට් පන්ද සංඥා කරනවා ගාමිසානායක විනිසුරු ඒ සමග තවත් ලකුණක් එකතු වෙන 127යි නියම අසලයියේ උපුල් තරංග ලකුණු 67 පන්දු 46ක් පමණ වැය කර තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉතාමත් විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක්. සම්බන්ධතාවය 90ක්. අයියෝ ආසන්න අවස්ථාවක් කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 96ක්. තවත් ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තොත් ලකුණු 100ක සම්බන්ධතාවය සම්පූර්ණ වෙනවා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු ඔවුන්ට සඳහා යන්නට අවස්ථාව උදා වේවි කියලා. වෙල් බෝල් නියම බෝල් ටික ගිහන් කොරල 33ක්. තාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. මෙන්න ලකුණු 100 සම්බන්ධතාවය ලකුණු 4ක් ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරකින් පන්දු යවන හිසට ඉහළින් උපුල් තරංග තමගේ සුපුරුදු පිටිආරම්භය. උපුල් තරංග විශ්‍රාම ගියා වේලාසන වැඩි දෝ ගියා හිතන මේ වගේ පහරවල් දකිද්දි අනිවාර්යෙන්ම තව දුරටත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන්න ඔහුට හැකියාවක් තිබුණා කියන දේ අපිට හිතෙනවා. ප්‍රවීණයන්ගේ කණ්ඩායමට ಕ್ರೀಡಾ කරන්න තීරණය කරන නිසා තමයි මම හිතන්නේ විශ්‍රාම ගන්න සිදුනේ. ඒ තරඟාවලියට ගන්නේ විශ්‍රාමගේ ක්‍රීඩකින් පමණයි. රටට අවශ්‍යම මොහොතක මා හිතන්නේ විශ්‍රාම ගියේ කෙසේ වෙතත් ලකුණු 71යි පන්දු 48යි මේ ලකුණු 71 ලබා ගන්න යොමු කරලා තිබෙනවා. ඒකම තවත් කතාවක් තියෙනවා මතකයි මහේල ජයවර්ධන විශ්‍රාමයේදී මම ඔහුගේ රූපවාහිනී සාකච්ඡාවකදී ඇහුවා මහේල වේලාසන වැඩි නේද යන නමුත් ඔහුගේ උත්තරය තමයි අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ ඇයි ඉන්නේ කියලා අහන්නේ ඇයි ඉන්නේ කියලා අහන වෙලාවෙ නෙමෙයි ඇයි යන්නේ කියලා අහන වෙලාවෙ යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ තමන් දක්ෂතාවයේ ඉන්න වෙලාවෙ යන්න ඕන. එතකොට තමයි තමන්ට ඒ පිළිගැනීම වැඩි වෙන්නේ. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ අවස්ථාවේදී දැවි යනවා ගිහන් කෝරළගේ ලකුණු 33ක් ලබා සිටීදී 37 වෙනි පන්දුවේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ තමත් හොඳ ප්‍රකාශයක්. අපි බලමු මොකද කණ්ඩායමකට ක්‍රීඩකයෙක් අවශ්‍ය කරන අවස්ථාවේදී යනවා කියන්නේ ඉතින් ඔහු ගැන ජනප්‍රියත්වය වැඩි වෙනවා. මෙන්න ඒ දෙවියාම එලිම කකුල් දෙක මැද්දෙන්මයි කඩුල්ලට පන්දු යොමුවන්නේ. තාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර යොමුවන්නේ ලකුණු 100ක සම්බන්ධතාවය. ගිහාන් කොරළගේ ලකුණු 33යි පන්දු 37කදී. ඉක්මනට සෙට් වෙමු ළමයි එන්න. නව පිටිකරුව අපුල් නායක එන්න ළමයි එන්න. අවසන් කඩුල්ල දෙවිගේ ආකාරය කෙලිම ආසේලේ යවන ලද පන්දුව. තිසර පෙරේරා නව පිටිකරුව. Come on අසේලయ్యා. වම්පති පිටාසරණ කණ්ඩායම නායකයා හොත් ජාත්‍යන්තර පිටියෙන් සමු ගැනීමට තීරණය කර තිබෙන ක්‍රීඩකෙක් ඔහු සමුගත්තා. අයියෝ මල්ලිදාම නියමයි මානුක නියමයි 16 වෙනි පන්දුව රැණිමයි ලකුණු 132යි කල්ලු 3යි. Event TV Western Warriors කණ්ඩායමත් Batsman.com Eastern Warriors කණ්ඩායමත් අතරයි තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාපති ශූරතා කුසලානය වෙනුවෙන් මේ පිටපිටම දෙවන අවස්ථාව දෙවන වසරටයි මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. ගිය වසරේත් මේ ක්‍රීඩා පිටියේමයි තරග වැදුනේ. ලහිරු දිල්ෂාන් මදුශංක සෝදානම්
මේ දක්වා පන්දු අර දෙකක් යවා තිබෙනවා. රමණීය ක්‍රීඩා පිටිය අවට කඳුකට කීපයක් දිස් වෙන එක ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩපය. ක්‍රීඩා පිටියේ අවට සියලුම යාරතිහි සීමාවෙන් එපිට 4 සීමාව දක්වාම කොළ පැහැති තනතිල්ලක් දක්වන ලැබෙන ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩා පිටියක් හැටියට අපට අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඕනම අවස්ථාවක හදිසි අවස්ථාවකදී මෙය ජාත්‍යන්තර තරගයකට උනත් දාගන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද අපි දන්නවා 19 15 ලෝක ශූරතා තරගාවලියක් ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වුණා. දුර්වල පන්දු රැකීමක් 19 15 ලෝක සලාන තරගමාලාවේදී අපි දන්නවා කටුනායක චිලවමීරන්ස් ක්‍රීඩා පිටිය, පොලිස් ක්‍රීඩා පිටිය, ඒ වගේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටි පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා පිටි තොරගත. ඉතින් මම හිතනවා මෙවැනි ක්‍රීඩා පිටියක් ඉතාම සුදුසු වෙන තරගාවලියකට. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විදේශීය ක්‍රීඩකයන් බොහොම ආදරය කරાવી මේ වගේ පරිසරයකට ඔවුන්ට මේ වගේ පරිසරයක තරඟ වදින්නට හැකියාව ලැබුණොත්. ස්කාකට් පහරකට දරු උත්සාහය අසාර්ථකයි. පිටේ යට කෙළවරේ වදින්නේ. ලකුණු 133යි කඩලු 3යි උපුල් තරංග ලකුණු 73ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 50ක් තුලදී. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 17 වන පන්දු ඕවරේ. ලහිරු මදුශංකර ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක්. වැරෙන් පහර එල්ල කරත් එවර එක්ස්ට්‍රා කව ක්‍රීඩකයා චතුරංග නතර කරගන්නවා. චතුරංග ඩිසිල්වා වනිදු හසරංගගේ ජේෂ්ඨ සහෝදරයා. වනිදු හසරංග ශ්‍රී ලංකීය ක්‍රිකට් ලෝලින්ගේ හදවතේ රැඳුණු ක්‍රීඩකයා. මෙවර ඉහළින්ම පන්දුව ලකුණු 4ක්. ඔව්. ඇතම වනිදු හසරංග ගිය වසරේදී මෙම තරගාවලියට එකතු වුණා. මෙවර ඔහුට හැකියාවක් නැහැ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඔවුන් අර ජෛව නැත්නම් ආරක්ෂිත මේ බුබුලේ ඉන්නේ. මොකද ඔවුන් දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම ලබන වසරේදී මේ මාසෙදී පැමිණෙනවා. අගෝස්තු මාසයේ. ඔව්. සැප්තැම්බර් තරඟ පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් ඒ තරඟ සඳහා සූදානම් වෙනවා. තිසර පෙරේරා ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කළා. ඔව් දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ කෙලින්ම ලකුණු 4ක්. මේවර ස්විප් කව දෙසින් තිසර ක්‍රියාත්මකයි. සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු పూర్ව හොඳට තියෙන අවස්ථාවකදී මේ වගේ රිසිසේ පහරවල් එල්ල කරන පිටිකරුවන්ට ඉතාමත් පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. මොකද අනිත් පැත්තෙන් උපුල් තරංග මේ වන විට විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරමින් තමගේ ආරම්භක පිටිකරුවාගේ ඒ කාර්යභාරය මැනවින් ඉෂ්ට කරනවා. ලකුණු 73ක් ඔහුට ශතකයක් ලබන්නට හැකියාවක් ලැබේද? එයත් අපි බලමු. අනිවාර්යෙන්ම මේ තිබෙන තත්ත්වය අනුව ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය තව දුරටත් ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඒ සඳහා අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 17 වන පන්දු ඕවරේ. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මෙවර උඩ පන්දුවක් හැටියට ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා රැක් ගන්නවා. ඒ අනුව ලහිරු මදුශංක සාර්ථකයි. නායක තිසර පෙරේරා ලකුණු 8ක් ලබා සිටියේදී පන්දු 6කදී දැවි යනවා. 141 දී විශේෂයෙන්ම ලහිරු මදුශංක ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට තරමක් එළියෙන් පන්දු යොමු කරේ. තිසර පෙරේරා තමා සිටි ස්ථානයේ සිටම ඉහළින්ම පන්දු එල්ල කරා. ප්‍රතිඵලය වුණේ තමත් පහසු උඩ පන්දුවක් අසෙල්ල ගුණරත්න නායකයා රැග් ගන්නවා. සමගම තිසර පෙරේරා ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වෙනවා. පන්දු 6කදී ලකුණු 8ක් 4 පහරවල් 2ක් පමණයි හොයලා කරේ. ඊයේ සවස් යාමේදී මද වර්ෂාව පතිත වුණත් අද දිනේදී තමත් පැහැදිලි
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණ දත්ත මෙන්න තිසර පෙරේරාගේ දෙවියාම ඕස්ටම්ප් එකට එලියන් සෑහෙන ඔහුගේ පාදය තබා තිබුණේ පායින්න පැත්තෙන්. නමුත් ජවයක් නැති තිබුණේ කල්මනීම සාර්ථක වුණත් කෙලින්ම අසේල ගුණරත්න අතරයි පන්දුව. යශෝද මෙන්ඩිස් යශෝද වමත් පිටිකරුවා. හොඳ පන්දුවක් 99න් බේරුණා කියන්නට පුළුවන්. නමුත් කෙසේද අවසන් මොහොතේදී පිත්ත පන්දුව වද්ද ගන්නවා. ලකුණු 4ක් තර්ඩ් මෑන් දෙසින්. ඒත් සමගම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 145 දක්වා ඉහළ යනවා. කඩුළු 4ක් බිඳ වැටි හමාරයි මේ වන විට. පුනරූපණය විකට් විවෘත කරමින් පහරක් එල්ල ගන්න දර උත්සාහය කෙසේද අවසන් මොහොතේදී පන්දුව පිත්තේ වද්ද ගන්නවා. එකයි නියමයි පුල්තරංග 78 වන ලකුණයි ලබා ගන්නේ. පන්දු 51ක් පමණයි වැය කර තිබෙන්නේ ලකුණු 78 ලබා ගන්නට. 20 තරගයකට ඉතාමත් උචිත ප්‍රහාරාත්මක වේගයක්. ඉතාමත් විශිෂ්ට ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් ඔහුගේ පිටිහරඹය තුල රැඳී තිබෙනවා. මෙන්න මේ ළඟ. අන්න හරි. නවත්ත ගන්න අසිර. නියමයි. බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ මේ 20 තරගවල ස්ට්‍රයික් රේට් එක වැඩි ක්‍රීඩක තමයි ක්‍රීඩා කළේ උත්තේ. මොකද පන්දු 100කදී ලකුණු 150ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ක්‍රීඩක තමයි ක්‍රීඩා කළේ උත්තේ කියලා බොහෝ දෙනෙක්ගේ මතයක් තිබුණා. මොකද ස්ට්‍රයික් රේට් එක වැදගත් වෙන්නේ පන්දු වාර 20ක් තුලදී ඉනිම නිමා වෙන නිසා. පන්දු 120ක් පමණයි. Catch it! Come on. ඔබට පසුබිමෙන් නැසෙනවා ඇති ක්‍රීඩකයන්ගේ කටහඬවල් අපි දන්න batsman.com මේ නිෂ්පාදන කටයුතු මෙහෙයවන්නේ. එහිදී ස්ටම්ප් මයික් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඔබට සියලුම ඔවුන්ගේ කතාවල් ක්‍රීඩකයන් කතා කරන දේවල් මේ ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව දොඹගොඩ ලකුණු 150 මේ දැන් වාර්තා කරනවා. කඩලු 4කට යශෝද මෙන්ඩිස් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා ලකුණු 4කින්. අයියෝ නවත්තගත්. එක අසලයි හෙමියන්. නියම අසලයි වෙල් බෝල් අසලයි. නියමට යනවා ළමයි එන්න. එන්න මචං හොඳට යන වෙලාවේ මචං එන්න ළමයි. ටිකක් බෑලා ගාම මචං අන්තිම ටික මචං එන්න. මේ පන්දු වරේදී ලකුණු 10ක් ලබාන තිබෙන අවසන් පන්දුව අසෙල. අයියෝ ඉතින් යාන්තම් වැඩි ස්ක්වයර් දෙසට යොමු වෙදී ලකුණක් 152යි කල්ලු 4යි පන්දු වර 18ක් නෙමෙයි. වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම මේ දක්වා ලකුණු ලබාගත් ආකාරය රගන් මීලිය මගින් කතා කරොත් 6 පහරවල් 3ක් 4 පහරවල් 17ක් ඒකම එක ලකුණු කහ පාටින් ලකුණු 2 බැගින් කොළ පාටින් ලකුණු 3 අවස්ථාවන් දම් පාටින් ඉහළින්මයි පන්දුව තෝරා ගැනීම ගුවන් මාර්ගයක් කෙලිම පන්දුව ගුවනේ සෑහෙන වෙලා රැඳී තිබුණා. පතිත වන්නේ 4 සීමාවෙන් එපිට දර්ශන තිරයටත් ආසන්නයමයි. ඉතින් උපුල් තරංග තමගේ ශතකය කරා යන්නට බොහෝ විට ඉඩකඩ ලැබේ. ලකුණු 85යි පන්දු 54කට මුහුණ දී. තවත් ලකුණු 15ක් පමණයි අවශ්‍ය ඔහුගේ ශතකය ලබා ගන්නට. අද ආරම්භක දිනේම ලකුණු 50ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුණා. අනිවාර්ය වයිට් පන්දුවක්. වයිට් පන්දුව සංඥා කරනවා නිලාන් ඩිසිල්ලා විනිශ්චයකාරවරයා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්
ආයතනයේ නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරු පැනලේ පළමු පෙළ විනිසුරුවරින් දෙදෙනෙක් තරඟ විනිශ්චය කරන්නේ. ප්‍රීමියර් කුසලාන විනිසුරුවන් මෙන්න වයිට් පන්දුව පිටින් රසායන පිටින් නිල් පාට ඉරක් ගහලා තින්නේ. ඒ විනිසුරුවන්ගේ සහාය සඳහා පමණයි. ඒ ඉර පහු කර සමාජයට වයිට් පන්දු ලබා දෙන්නේ නැහැ. මොකද පිටිකරුවා පන්දුව පසුපස හඹා ගියොත් වයිට් පන්දුවක් දෙන්නේ නැහැ. ඒක වයිට් පන්දුවක් කිසිම ක්‍රීඩකයෙකුට වයිට් පන්දුවක් ඇති කරගන්නට බෑ, නැති කරගන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි අවස්ථාව. අනිවාර්යෙන්. Eastern Warriors Batsman.com අනුග්‍රහයක් දක්වන්නේ. ඒකම Event TV Western Warriors කණ්ඩායමේ අනුග්‍රහකත්වය. ලකුණු 159යි කඩලු 4ක් විඳ වැඩි හමාරයි. උපුල් තරංග ලකුණු 85ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 55ක් තුලදී. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. මෙය සුවිශේෂී පිටිකරුවකට පමණයි මෙවැනි පහරවල් එල්ල කරන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ. තාමත් උපුල් තරංගගේ එදා එල්ල කළ පහරවල් තාමත් ඇඟේ තියෙන ආකාරය තමයි දිස්සේ. අනිවාර්යෙන් ලකුණු 89යි තවත් ලකුණු 11ක් පමණයි අවශ්‍ය ඔහුට ශතකය සඳහා. ඒකම Eastern Warriors කණ්ඩායම Batsman.com අනුග්‍රහය දක්වද්දී සහාය අනුග්‍රහකින් හැටියට Agro Industries දක්වා තිබෙනවා. එකම අපට මතක් කරන්නට වෙනවා Event TV Western Warriors කණ්ඩායමට අනුග්‍රහය දක්වද්දී සහාය අනුග්‍රහකින් හැටියට Classic Travels අපි දන්නවා හැම විටම මේ ඒකම මාධ්‍ය සහයෝගය නැත්නම් මාධ්‍ය අනුග්‍රහය thebatsman.com විශේෂයෙන්ම ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුගේ දත්තයන් ඕනම පරිගණකයක් ඕනම ජංගම දුරකථනයක් ඔස්සේ ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. www.batsman.com. ඉහළින්මයි මෙවර පන්දුව ඉතා විශිෂ්ට ආකාරයෙන් නැවත වතාවක් එක්සාකව ක්‍රීඩකයා පන්දුව යන දෙස බලා සිටියා පමණයි. පන්දු රකින්නන් ප්‍රේක්ෂකයින් බවට පත් කරමින් මේ විශිෂ්ට දස්කම දක්වනවා. උපුල් තරංග විශේෂයෙන්ම ලකුණු 89ක් ලබාගෙන පන්දු 56කට මුහුණ ඒ හතරේ පහරත් සමගින් ලකුණු 93ක් තවත් ලකුණු 7ක් පමණයි අවශ්‍ය ඔහුට ශතකය ලබා ගන්නට. 93යි පන්දු 57යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 150ක විතර. ඉතාමත් හොඳ වේගයක්. හොඳයි බලමු. ලයිරු මදුශංක දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වෙන පන්දුවාරයා. පන්දු රකින්නන්ගේ වෙනස්කම් කීපයක් සිදු කරනවා. තර්ඩ් මෑන් කැඳවනවා යාර්තියේ සීමාවට. ඒකම මිඩ් ඕෆ් ක්‍රිටිකල් ලොන් ඕෆ් කරා කැඳවනවා ලහිරු මදුශංක. මෙවර පන්දුව ස්ථානගත කරනවා බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින්. එක ලකුණයි 94 වන ලකුණ සටහන් වන්නේ. තවත් එක ක්‍රිකට් පහරක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ ශතකය ලබාගෙන එක 6 පහරක්. 6 පහරක් ලැබුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ශතකය ඔහුට හිමි වෙනවා. පන්දු 58ක් පමණයි වැය කොට තිබෙන්නේ ඔහු. මේ ලකුණු 94 ලබා ගන්නට. අපි ඔහුගේ දුටුවා එල්ල කරන 6 පහරවල් අර effortless කියලා ඉංග්‍රීසි කියන ආයාසයෙන් තොරව එල්ල කරන පහරවල්. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. මොකද උපුල් තරංග විශේෂයෙන්ම අපිට එකතු වුණා විස්තර විචාරයේ ඔහු පවසා සිටියේ ක්‍රීඩකෙක් හැම විටම තමාගේ විශ්වාසය මත ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. එය ඉහළට නංවා ගත යුතුයි. ඒකම තමාගේ අනෙක් ක්‍රීඩකයන්ට සහයෝගය ලබා දිය යුතුයි. හොඳයි පන්දුව අර 19ක් නෙමයි ලකුණු 169යි කඩලු 4යි. මේ සම්බන්ධතාවය මේ දක්වා මේ ඉනිමේ දිල්ෂාන් මොනවීර සමගින් උපුල් තරංග ලකුණු 20ක්, උපුල් තරංග බිෂාන් මෙන්ඩිස් සමග 11ක්, උපුල් තරංග ගිහාන් කොරලගේ සමග 101ක්, උපුල් තරංග තිසර පෙර සමගින් නායකයා සමගින් ලකුණු 9ක්. දැන් ලකුණු 28ක් පන්දු 12කදී යශෝද මෙන්ඩිස් සමග උපුල් තරංග. උපුල් තරංග තාමත් හොඳින් මේ තරංගය ඔබ කියූ ආකාරයටම ග්‍රහණය කරගෙන තිබෙනවා. තිරිංග ක්‍රියාත්මක වෙන තරංගගේ ලකුණු ලැබ් මැෂිනම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම. හොඳයි යශෝද එක ලකුණක් ලබාගෙන අවකාශ සලසයිද නැත්නම් ඒ තමයි කල යුත්තේ. මොකද
පන්දුවක් අපතේ යැවීම ඩොට් බෝලයක් ලබා දීම ඊතරම් ඥානන්න විතරයි. මොකද ලකුණු 169ක ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වගේම පුල් තරංගට ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණොත් සමාරම්භක දිනේ ඉතාමත් සුවිශේෂී. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාපති කුසලානය සඳහා පැවැත්වෙන 2020 2021 තරගමාලාවේ ප්‍රථම දිනය අදයි. උඩ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී රැකගැනීමට ආසන්නයි. ඒ අනුව කෙසේ වෙතත් යශෝද දෙවිය දිව්පොල් තරංග අන්තය මාරු කරගන්නවා. මේ නෙමෙයි කළ යුතු තිබුණේ. බිම දිගේ පහරක් එල්ල කළ ලකුණක් ලබන්න. දැන් කඩුල්ලත් බිඳී ගියා. කඩුල්ල නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ. මෙන්න කෙටි පන්දුව ඉහළින් මෙල්ල කරන පුල් පහර. ලකුණු වේගය උපුල් තරංග හොඳින් පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණා. කෙසේ වෙතත් ලොං ඔෆ් ට්‍රේඩ් එකයි තා සුරකව උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. සමගම යශෝද මෙන්ඩිස් දෙවිය යනවා. යශෝද ලකුණු ලෝපොල් තරංග ලකුණු 93ක් මේ වෙනකොට ලබා තිබෙන්නේ. එක ලකුණක් පොඩි එහා මෙහාවක් තිබුණා. දැන් එය අපි නිවැරදි කරලා තිබෙන්නේ. තවත් ලකුණු 7ක් ලබා ගත යුතුයි. ලකුණු 7ක් ලබා ගත යුතුයි ශතකය සඳහා. මෙන්න ඒ 7න් ලකුණු 4ක් ඉතාමත් හොඳින් පොල් තරංග ඒ පහර එල්ල කරේ. ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට මනා විශ්වාසයක් ඔහු තුල තිබෙනවා මේ තරඟාවලියේ දෙවන තරඟයේ මේ විදිහට පැවැත්වෙනකොට. 97යි දොබගොඩ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රථම දිනේදී මේ තරඟාවලියේ මංගල ශතකය උපුල් තරඟට තවත් ලකුණු 3ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ. ලහිරු මදුශංක පොල් තරංග ශතකය ගැන හිතනට වඩා එක ලකුණක් පමණක් ලබා ගැනීම වැදගත්කම කණ්ඩායම හැංගීමෙන් ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ තමයි විය යුත්තේ. ක්‍රීඩකයෙකු සතු උසස් ගුණාංගයක් එය. ඒ තුලින් තමයි කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණය කරා මෙහි වන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ශෙහඳ සොයිසා නාපිතිකරුවා පොල් තරංග ලකුණු 97ක් පන්දු 59කට පමණයි මුහුණ දුන්නේ. කිසිම මාංශයක් දැනෙන්නේ ආකාරයක් නැහැ. තමයි දැඩි හිරු රැස් පතිත උනත් මේ තමයි ක්‍රීඩකයෙකුගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය රඳවා ගැනීමේ වැදගත්කම. මොකද අපි දකිනවා සමහර විට මේ ලකුණු 30 40 60 70 ගහපු ගමන් ක්‍රීඩකයෝ කඩා වැටෙනවා. ඒ තුල කණ්ඩායමට විශාල අභියෝගයක්. හොඳයි දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. ඒ කාලේ ක්‍රීඩකයා යතරවාරයේදී ලකුණක් සම්පූර්ණයි. 175යි ලොකු ලකුණු පුවරුවක්. ඉතින් පළබර ලකුණු පුවරුවක්. දැන් උපුල් තරංගට අවස්ථාව තවත් ලකුණු 3ක් පමණයි අවශ්‍ය ඔහුගේ ශතකය ලබා ගන්නට. පන්දු 2ක් පමණයි ඉතුරු තිබෙන්නේ. අඩුවද්දී දෙවිය යන අවස්ථාවේදී මොකද බොහෝ විට සොයිසා තීරණය කරා ලකුණක් ලබා ගන්නට අවසන් මොහොතේ තීරණය වෙනස් කරනවා නෑ. උපුල් තරංගමේ අන්තයේ සිටින කියා තමයි ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව. ඒ අනුව සොයිසා කීනම නිමා වෙනවා. දුවද්දී දවා ගැනීමකටයි හසුවන්නේ. පුනරූපණය. එහිදී ලකුණක් තිබුණත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තීරණය කරා මම සොයිසා තීරණය කරා උපුල් තරංග ඔබම පන්දුවට පහර දෙන්න. ඔබ ඒ අන්තයේ දින්න මොකද අවසන් පන්දුව නිසා. හොඳ කැපකිරීමක්.
98යි 99යි. Come on! ලකුණු දෙක ලබා ගන්නවා සමගම ශතකය සම්පූර්ණ කරනවා අපෝල් තරංග 20 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවේදී අති සුපිරි විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. හොඳ ආදර්ශයක් ලබා දෙමින් මේ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයින්ද කොයි ආකාරයෙන්ද මේ 20 තරගයකට මුහුණ දිය යුත්තේ? මම හිතන්නේ අපේ මතකයේ දීව යනවා සනත් ජයසූරිය සමග එදා ලකුණු 200 ගණනක සම්බන්ධතාවය ලබාගත් තරගෙම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනයකම ශ්‍රී ලංකාවට අභිමානයක් ආඩම්බරයක් ගෙන දුන් ක්‍රීඩකයා අද මේ යුද හමුදාපති කුසලාන තරගමාලාව එදාමත් සුවිශේෂී තරගාවලියක් හැටියට වර්ණවත් කිරීම සඳහා ඔහුගේ කැපවීම අපි විශේෂයෙන්ම අගය කරනවා. ඔහු තිසර පෙරේරා තමයි ඔහුට ආරාධනා කර තිබුණේ උපුලා ඇවිල්ලා පොල්ලා මේ කණ්ඩායමට එන්න නියෝජනය කරනවා. මම හිතන්නේ ඊටමත් නිහතමානීව පිළි අරගෙන මේ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකින්ට ලබා දෙන උපදෙස් අපි ඊටමත් අගය කරන වෙන වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් ඉවෙන්ට් ටීවී කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීම උපුල් තරංග නොදෙවි ලකුණු 100යි ලක් පන්දු 62කදී දිල්ෂාන් මනුවීර 6යි බිෂාන් ලකුණු 11යි ගිහාන් 33යි තිසර පෙරේරා 8යි යශෝද 6යි ෂහද සොයිසා ලකුණකට දෙවි ගියා. යනු 177යි කඩලු 6යි ඉලක්කය 178යි. පන්දුවේදී කඩලු දෙකක් පුංචි හේවා අසෙලගොන්ට එක කඩුල්ලක් ලබාගෙන ඉදී ලහිරු කඩුල්ලක් සමග චතුරංග එක කඩුල්ලයි සසික කඩුළු ලබාගෙන නැහැ. තරින්දු කෞශල් කඩුළු ලබාගෙන නැහැ. පන්දු වර දෙකක් යවා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි batsman.com Eastern Warriors කණ්ඩායම ලබා ගත්තේ. මෙන්න Event TV Western Warriors කණ්ඩායමේ වැගන් වීලය 6 පාරවල් 4ක් 4 පාරවල් 20ක්. ඒ ආකාරයෙන් තමයි මේ පිටිය සිසාරා ලකුණු ලබාගත් ආකාරය විශේෂයෙන්ම කාසියේ වාසිය දිනාගෙන නායක තිසර පෙරේරා ඉවෙන්ට් ටීවී වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ ඊස්ටර්න් ටීවී ඉවෙන්ට් ටීවී වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යන්නට සූදානම් වන මොහොතේදී අපි ඔබ හමු වෙනවා විනාඩි 10ක විරාමයක්. මොකද අපි යමු ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. So Batsman.com Eastern Warriors will need 178 runs to win this match. It'll take some batting for Batsman.com Eastern Warriors to get to that total of 178. But we are up to an absolute thriller as Batsman.com Eastern Warriors have some capable batsmen. Batsman.com Eastern Warriors have some capable batsmen who can change the game. And with the bowling of so this is what happened in the Western Warriors innings. Chaturanga de Silva made some breakthroughs, but it was not enough as Upul Taranga just kept going and brought up the first century. Last year it was Kusal Mendis who brought up his century, the only century in the tournament, and now it's Upul Taranga. So it really takes a special player to take 100 or to score 100 in this T20 format. And Upul Taranga has shown his fans that he's still capable of hitting those long boundaries. Remember, this Army Ordnance grounds here in Dombagoda is a very large grounds in terms of dimensions, and Upul Taranga just effortlessly cleared those boundaries. Shows the quality of a player, and played some really good shots all around the ground.
Gihan Korlage gave a good support for Upal Taranga. That partnership really made it easy for the Western Warriors to get things going. But after the dismissal of Gihan Korlage, it was Thisara Pereira who smacked 2 or 3 boundaries, but was caught in the deep. But Upal Taranga just kept going, brought those centuries, brought those 6s and 4s with ease. And some gentle shots like that. It was all about placement, it was all about timing. And he showed how to play under these conditions. We saw the batsmen struggling in the first match to get the hold of these conditions, but they have to learn from Upal Taranga. Upal Taranga has shown these batsmen how to play these conditions, how to adjust to these conditions, and it really takes a special player to get 100. So 100 of 62 deliveries, 14 4s and 2 6s for this Upal Taranga. The tone for this tournament, I would say, and now a big score to chase down for the Eastern Warriors. Here's 178 runs for the victory for Eastern Warriors. But the Event TV Western Warriors have a good bowling lineup led by Thisara Pereira, the experienced Thisara Pereira. Yes, it won't be easy for the Eastern Warriors. I don't think that they have a very strong batting lineup as well. Yes, a lot will depend from Asela Gunaratna and Chaturanga De Silva. I think we'll have to provide the bulk of the runs. But it's going to be it's a stiff target set here. Here's the 2 umpires now heading their way to the middle to start off this run chase. The Eastern Warriors, they need 178 runs in 20 overs to win this match and to start their proceedings in this Army Commanders League 2021 with a win. Some familiar faces in this Event TV Western Warriors team. We have Mahesh Tikshana there. He'll be a player to watch out. Yes, it won't be easy against his bowling. He's a real mystery, and especially in this shorter formats, not easy to pick. So it's going to be a stiff challenge for them. Of course, Thisara Pereira will bowl a few overs. Dilshan Munavira might roll his arm over for a couple of overs if needed. They have a very handy lineup as well, but a few youngsters who will be leading the bowling attack, and it's going to be interesting to see how they accept and take on this challenge. Yeah, definitely it's going to be a run chase for Eastern Warriors. It'll take some batting. Right, so the final hurdle before going down to the middle. Upal Taranga will keep the wickets. It's just looking at the screen and just looking at the pictures. It's a great moment for some of these young players. Walking onto the field with the likes of Upal Taranga and Thisara Pereira. What a lot they could learn from. I mean, just that pep talk before they went onto the field from Thisara Pereira. You've given them a few tips and what he looks forward to when they get out there. So these youngsters like the likes of Lakshan Gamage and Mahesh Tikshana and the rest, they will pick up these finer points of the game, how to get about the game. And I just hope that some of those youngsters who were in the dressing room, whether it was in the same team or the opposition team or one of the other teams who are playing this competition, that they would have watched that innings from Upal Taranga, how to construct an innings. From ball number 1, he batted the entire 20 overs to ball till the final delivery in the 20th over, how to construct innings and how to play a wonderful 100. So those are the things that they could learn from, and hope this experience, that's what this tournament is all about, to get the experience, to get the Army cricket better, to develop more players, and to be a force in first class cricket in Sri Lanka. Definitely, Sri Lanka has lots of thought behind this tournament, organizing it for the first time last year, in a time where all the cricket was stopped due to this COVID-19 pandemic situation. That was in 2020. And Sri Lanka Army organized, and people actually loved this tournament. Had a good audience base as well. I think Harshajit Virendra, the opening batsman
for Batsman.com Eastern Warriors. And at the other end, we have Pathum Dilshan. So two, we'll call it when it comes to cricketing wise, two young players. In contrast, the Warriors open with Taranga and Munavira. We have two young players opening for the Eastern Warriors. Oh, that was quick. That's out. First ball on the stumps. Tisara Pereira getting the batsman onto the back foot, wrapping him on his pads. And Harshajit Virendra has been given out LBW. Take a look at that. The umpire had no hesitation in raising his finger. Well, disappointing start for the Batsman.com Eastern Warriors. Tisera Pereira picks up the first wicket. So one without any score on the board. Yeah, Tisera Pereira providing a really good start for Western Warriors. The ball number one, right on money. Yeah, a really good delivery there. No chance to the batsman. So probably that would have been a clip in leg stump. Would have gone in favour with the umpire. So fair call, we'll call it. But what a good delivery. First up, you know, no looseness, no sighters for the batsman in that zone, in the correct area, and trapped him leg before. So this is the inexperienced Harith Fernando now. Out there in the centre, a lot to do for these players. Two slips. That'll be a wide, so runs on the board for Eastern Warriors. Harith Fernando and Pathum Dilshan really need to settle down in the middle because they have 178 runs to get. It's good to see Tisera Pereira taking the new ball. I mean, he's taken it, he's leading from the front here, setting an example. Short and wide, that's a good shot though. Off the back foot, Harith Fernando is off the mark in style. Yeah, Harith Fernando was quickly on to it, get to the top of the delivery and played it through the gap. For 6 overs, only 2 fielders permitted to be outside the 30-yard circle, so these two batsmen should take all the advantage in this power play. Oh, that's a good delivery. Yes, that was certainly a good delivery, and you could see the batsman was not in line of that delivery as well. He was playing away from it. Tisera Pereira put in a bit of extra effort, a bit of pace, and he was sort of giving himself some, staying away from the ball to play it on the offside. He was certainly not in line at all. You could see his bat just poking at it. Slight misfield allows the batsman to cross over. So very good afternoon to all those viewers who are joining us wherever you are. Watching this game live on thebatsman.com or on Event TV. Coming to you live from the Army Audience Cricket Grounds in Dombagoda. Beautiful grounds here. I'm sure most will come back to that in the next over. First over completed. It's 6 for the loss of 1 wicket.
Right, so this is a better option to go with some spin. Has been the choice of the captain so far. Going with the spinners early on. Malka Madhushankar. So what I was going to say earlier on is Osunda will come back. Yes, I think it has to pick up a single. For a lot of viewers who are watching this game, I think they would have not seen this venue before, especially on a live broadcast, because it's unknown unless you're playing a domestic cricket, etc. So for viewers who are fans of Sri Lanka cricket, this is a wonderful facility. Oh, he's bowled him, that's a poor shot, playing across the line. Harith Fernando, he was in an awkward position, that was too full to play that shot. And you miss, I hit. Madhushankar has picked up his first wicket. The second wicket down for the Batsman.com Eastern Warriors. Yes, a really poor shot once again from Harith Fernando. He's trying to get some runs on the board quickly. But again, Malka is bowling it full and straight into the middle stump. He was not in a position, Harith Fernando, to play that shot. So he's gone for 6. And it's 2 down for 7 runs on the board. This is the ideal start for Event TV Western Warriors. Picking up 2 wickets. Now this is what happened the previous delivery. Harith just trying to get those boundaries, trying to get those runs on the board. Yes, this is the inexperience versus the experience showing. Turning the Kaushal, batting at number 4. Interesting to see. He's certainly a handy player with the bat, but this is the highest I have seen him batting in a batting position at number 4, whatever form of cricket. But I'm sure he can handle the bat pretty well, or he's probably developed his batting much more than what we last saw him. Last ball of this over, just 3 runs from it. Gone. That was really unnecessary from Pathum Dilshan. It was wide outside the off stump, and the wicket keeper Upul Taranga makes no mistake. Yes, he ran down the track even before the ball was delivered. The bowler saw him bowl it a bit wider, bowl it a bit quicker, and he was nowhere near it. But Upul Taranga, he had his gloves in position and quickly whipped off the bails. Poor shot once again. You could see running down the track before it was delivered, and that was too easy for the bowler as well as the wicket keeper. He's out for 1, so 3 wickets down for just 9 runs on the board. Three wickets down for 9, and Malka picking up the wicket in his very last delivery of the over. Yeah, he's a happy guy, and he should be. Picked up 2 wickets in his very first over. A perfect start for Western Warriors. And it's the skipper, ACL Gunaratne, who's out in the middle. Now that's a good looking shot there from Tarindu Kaushal. That will run away for a boundary. Much needed boundaries for Eastern Warriors. Yes, so once again with enough outside that off stump, just freeze in his arms, just going through with the shot. And picks up another boundary.
I think they like the pace coming on. Prefer the pace bowlers than the spin bowlers. Didn't time that really well, hit it hard into the ground. So Asela Gunratna, he has a lot to do. We know he's a very capable player, a lot of talent. This keeper of this Batsman.com Eastern Warriors will have to play a big role here. 3 wickets down for just 13. Oh, that's a good delivery there from Thisara Pereira. A good comeback from him. Would have been struck down for a boundary in the very first delivery of this over from Tarun Kaushal. 2 consecutive dot deliveries. This is exactly what he is capable of, Thisara Pereira. He's a handy bowler for Sri Lanka. He was a handy bowler. And straight into the breadbasket. I knew that was coming. I knew that was coming. Soon as you bowled it fuller, Tarinder Kaushal looked comfortable and Thisara Pereira dragged his length back, just short of a length, and because he's tall, he gets a bit of extra bounce. And he's hit the deck sort of a bowler. And when he was operating in that off-stump corridor, Tarinder Kaushal, looked not comfortable at all. Just poking at it, simple catch. And another wicket down, the 4th wicket down. Dilshan Munawira picks up a simple catch. He struck 1 boundary, but this is not enough. 4 down for next to nothing for the Eastern Warriors. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එකටයි අපි සෙට් වෙන්නේ කප් එක උස්සලා ගන්නයි හිතේ තියෙන්නේ හැබැයි ස්පයිසි හයේ 4 පාර වදින්නේ වීමා කොතුමි ෆන් එක ගෙදරයි ගන්නේ වීමා කොතුමි ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් තමයි. Thisara Pereira making a breakthrough. He got the wicket of the very first delivery of the match, and now he perfectly read the conditions. He knew what Tarun Kaushal, he knew the strengths and the weaknesses of Tarun Kaushal, and he delivered exactly how he's supposed to bowl under these conditions. So Himanshu Liyanage, a very handy batsman, I should say, Ricky. A promising young player. He has scored a bit of runs in recent past in domestic cricket, isn't it, Ocean? This is the first time I'm seeing him play live, but certainly seen his name around, and straight away he's off the mark. Liyanage. Yeah, he's been going around in the domestic circuit for Sri Lanka Army, and even in the Army Commanders League. It's 2020 last year. He was real good with the bat for Eastern Warriors. Played some crucial knocks. Just a touch surprised that he's coming at number 6. I would have expected him to come high up in the order. Well ball. Asela Gunratna looking to play through the cover region. Pereira beats the bat, excellent over. Picked up a wicket and just the 5 runs. 3 overs completed, 14 for the loss of 4 wickets. Three of us down, 4 wickets down as well. Just 14 runs on the board. Batsman.com Eastern Warriors under tremendous pressure here. Remember, they're chasing down a target of 178. It's very far away at this stage. And on the other hand, for Event TV Western Warriors, they've been brilliant with the bat, and now just continuing that form with the ball in hand. Shihada Soisa, another young promising talent from Sri Lanka Army.
So big role to play for ACL Gunaratne and him. Ashlenage, they need to construct a partnership here. Get out of this hole they are in at the moment. The top order has been cleaned up. Inexperienced top order against a more experienced bowling lineup. Cesar Pereira, his captaincy so far has been really good in this short span of 3 overs. He has used multiple bowlers. Has punched on the ground. That's a full toss. Easy for Himachal Lienake. And a boundary. Yes, so you could see he's trying to give himself some room. The last couple of deliveries he's played, he's opened up his stumps. But he didn't get anything in his zone until this one, a full toss. Easy wickets for him that time. That's a big relief, I'm sure, for himself and the scorecard. Now that's up in the air, but once again, he knew exactly where the fielder was positioned and was careful enough to play it away from the fielder in the deep. Well, I think he's cleared the ropes that time. We didn't pick up that umpire signal. Yes, it is a 6. He's gone over the head of the field as well, Oshanda. Even I thought he didn't strike it quite well. But he got enough on it. Bottom half of the bat. But had enough legs to carry it over the ropes quite easily. He's looking to give himself some room and take it off the stumps. That's his game plan at the moment. 4 overs completed, 24 for the loss of 4 wickets. Four overs done, 24 runs on the board. Just 2 overs remaining in this power play for Batsman.com Eastern Warriors. Again, a change of bowling. Ruchira Silva will start off his proceedings in this match number 2 of Army Commanders League. He's certainly mixed it up, isn't it? First 4 overs he's used 3 bowlers, now into the 5th. Not much in control there, ACL Gunaratne, but still got it over the head of fielder and all the way for a boundary. Good start from ACL Gunaratne. He gets off the mark. That's the kind of shots that you'd expect from ACL Gunaratne. Can play all around the ground. See, he plays in different areas. He has some different shots as well, ACL Gunaratne, and can strike the ball really well. Very quick between the wickets. Yeah, I remember him sweeping Jasprit Bumrah in that Champions Trophy match against India. Have some fond memories of him playing for Sri Lanka. Just outside that off stump this time, again trying that SLAOC sweep. Yes, I think nothing better than that innings against Australia. Yeah, definitely. 2 innings. 2 innings, yes, in fact, and outstanding performances where Sri Lanka went on to beat Australia in the T20 series. Yeah, the fans have been asking, where's ACL Gunaratne? Why isn't he playing for Sri Lanka? All these questions in social media. But now you can see ACL Gunaratne playing this Army Commanders League. Yes, definitely with the situation of Sri Lanka cricket at the moment. There was questions where are some of these players, especially in the shorter formats like the T20s and the ODI cricket. And yes, they're still around and still playing good cricket. That much we can say so. And Dilshan Munawir is another such player. Fans have been asking
about Dilshan Munawira, about his records and some seriously good performances in the international stage and even in the T20 leagues all around the world. That he is playing in the Army Commanders League, and the Batsman.com, we're bringing you live all these pictures from the Army Ordnance grounds in Dombagoda. Good looking shot, finds the gap. Did he get enough on it to take it to the boundary? Yes, it will. That's a good strike indeed. Once again. Mahisha Tikshana. Why so the Visai? Right, I'm spin Pandevana. අසේල ගුණරත්න ලකුණු 10ක් ලබාගෙන පන්දු 7ක් තුලදී ලොකු ඉලක්කයක ඉදිරියේ ඉන්නේ. දැන් මොකද 178ක් ලබාගෙන යන ගමනේ කඩලු 4ක් මේනොට දෙවි ගොස් සමාරයි පන්දු අර 5ක් තුල මේ බෙතිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නගමින් සිටින ආකාරයක් අපිට පෙනී යන්නේ. හිමාශ 12ක් අසේල 11ක් තීක්ෂණ තමගේ ප්‍රථම පන්දු ආරය 6.75ක දල වේගයෙන් රඳවාගෙන පන්දුර පහර ඉල කරන්නේ. Batsman.com Eastern Warriors කණ්ඩායම. වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක්. කෙසේතත් අතිරේක ලකුණු 22 ලකුණු හැටියට සංඥා කරන නීලාන්ඩි සිල්වා පිට ආසන්නයෙන් කඩුල්ලත් ආසන්නයෙන් කඩු රකින්නට අතරක් ගෙනෙන්නට හැකියාවක් නැහැ. උපුල් තරංග කඩු රකීමේ කාර්යනිරත වන්නේ ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ඊටමත් විශිෂ්ට ඉනිමක් ඔහුගේ මේ පුනරූපණේ. පිටිකරුවත් කඩුල්ල අතර තිබූ පරතරයෙන් තමයි පන්දුව යොමුවන්නේ. ඉහළින්මයි මෙවර ලකුණු 6ක්. හිමාශ ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා. ලොෆ්ට් ඩවුන්ටරේ පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු 6ක්. ලකුණු 46යි කඩලු 4ක් බිඳ වැටි හමාරයි. දැන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා යම්කිසි කණ්ඩායමට සැනසුම්දායක තත්ත්වයක් රැගෙන එන්නට සමත් වන ආකාරයක් අපිට පේනවා. ජයග්‍රහණය සඳහා තිසර පෙරාගේ ඉවෙන්ට් TV වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට කඩලු 6ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ. එම නැත්නම් ලකුණු 177කට ප්‍රථම කණ්ඩායම සීමා කිරීමයි පන්දු 20 තුලදී. දැනටමත් වුණ කඩලු 4ක් ලබාගෙන හමාරයි. නායක අසේල ලකුණු 11. ඉතාම ඥානාන්විත තීරණයක්. ලකුණක් ලබා ගැනීම උත්සාහ කරා නම් නියත වශයෙන්ම දුවති දේවයාම පන්දු 6ක් නෙමයි ලකුණු 47යි කඩලු 4යි. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එකටයි අපි සෙට් වෙන්නේ. කප් එක උස්සලා ගන්නයි හිතේ තියෙන්නේ. හැබැයි ස්පයිසි හයේ හතරේ පාර වදින්නේ. වීමා කොතුමි ෆන් එක ගෙදරයි ගන්නේ. වීමා කොතුමි ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් තමයි. ලකුණු 47ක් කඩලු 4ක් තුල අසේල නායකයා දැන් නායකත්වයේ ඉන්න ක්‍රීඩා කරන මෙන්න ප්‍රස්තාර සටහන මේ දක්වා බැට්ස්මන් ඊස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම පවර් ප්ලේ නැත්නම් පළමු පන්දුවල 6 තුලදී ලකුණු ලබාගත් ආකාරයත් කඩලු දෙවිගේ ආකාරයත් ප්‍රථම පන්දුවේදී කඩලු 1ක් දෙවැනිදී කඩලු 2ක් තුන්වෙනිදී කඩුල්ලක් පළමු පන්දුවර 3 තුලදී කඩලු 4ක් දෙවිගියා. එය කණ්ඩායමේ බිඳ වැටීමට බොහෝසෙයින් බලපෑවු ආකාරයක් අපිට දක්වන්න ලැබෙන්නේ. ලකුණු 48යි කඩලු 4ක් බිඳ වැටි හමාරයි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 7 වන පන්දු ඕවරේ. තරගයට වර්ෂාවෙන් බාධාක් සිදුවන DLS න්‍යාය අනුව
තරගය සම්පූර්ණ කරා කියලා පන්දුවර 5ක් සම්පූර්ණ කර තිබෙනවා නම් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව දැන් මෙම තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගත යුතු සීමාව පසු කර හමාරයි. ඒ විශේෂයෙන්ම විශේෂ අවස්ථාවක්. පුල් පහරින් ලකුණු 4ක්. කෙටි පන්දුවක්. අපිට ඇසෙනට ඇති උපුල් තරංගවත් අපිට ඉස්සරහට දාන්න ඕන පන්දුව කියලා. හොඳට ඇසෙනවා අපිට මේ මෛත්‍රී ෆෝනෙන්. ඒත් සමගම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 52 දක්වා ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. ලකුණු 52යි කඩලු 4යි. ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව දොම්බගොඩ යුද හමුදා ක්‍රීඩා පිටියේ මදුශංක කඩලු 2ක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා. තවත් ලකුණක් ඈතින් ආකාශයේ වලාකුළු කීපයක් දිස්සුණත් ආසන්න වර්ෂාවක තර්ජනයක් නැහැ. ක්‍රීඩා පිටිය ඉහළ ආකාශෙත් තැන තැන කළු පැහැති වලාකුළු කීපයක් පාවී යන ආකාරයක් තියෙනවා. වහිද සුළඟත් එක්ක අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු වහින්නට එපා කියලා. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නියෝජනය කරන අපේ සංජීව බණ්ඩාර නම් මේවා මේ පැත්තේ වර්ෂ ගැන කියන්න පුළුවන් ඇතිනේ. අනිවාර්යෙන්ම මේ ක්‍රීඩාංගණය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවටත් මට සහභාගී වෙන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ තාමත් සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. එදා ශ්‍රී ලංකා කාලතුවක්කු හමුදාව සහ යුද හමුදා යුදෝපකරණ බලකාය 20 තරගයක් පැවැත්වුණා. කාලතුවක්කු නෙමෙයි. කාලතුවක්කු පාවිච්චි කරේ නෑ එදා කාලතුවක්කු පාවිච්චි කරේ නැහැ. පන්දුවෙන් පිටින් තමයි තරගයේ තිබුණේ. ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහර පොයින්ට් ක්‍රීඩකයන් අතර කර ගන්නවා ලකුණක් නැහැ. මදන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ගැන කතා කරමින්ද ඔබ වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ මෙන්න ඉහළ ආකාශය දිස්සන ආකාරය ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ අපි ඊළඟ පන්දුවරේ දෙගෙන කතා කරනවා. පන්දුවර 7ක් නිමයි ලකුණු 55යි ගල්ලු 4යි. හොඳයි දර්ශනීය දසුනක් විශේෂයෙන්ම කුඹුරු ඇයක් ඒකම මෙන්න batsman.com Eastern Warriors කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය අසෙල නොදවී 17ක් හිමාෂ් ලියනගේ 21ක් හර්ෂජිත් ලකුණු නැහැ හසිත ලකුණු 6යි පැතුම් 1 ලකුණයි තරිඳු ලකුණු 5යි. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී අසේල ගුණරත්න ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගත්තේ. ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව එදා අසේල ශ්‍රී ලංකා ජයග්‍රහණය පිටුපස විශිෂ්ට ප්‍රතිපහාරයක් එල්ල කරා. ඊට පස්සේ ආබාධයකට ලක් වුණා. ඉන් අනතුරුව ඔහුට අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ කණ්ඩායමට එකතු වන්නට. මෙවර පයින් පැත්තෙන් ගාමිණී දිසානායක සමගින් නිලන් ඩිසිල්ලා තරග විනිශ්චය කරන එකම තරග තීරකවරයා හොඳ පළපුරුදු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් එකම රාජකීය විද්‍යාලීය කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු නල්ලය දේවරාජන් අද තරගයේ තීරක හැටියට කටයුතු කරනවා. එකම සඳුන් රංගජීව අතිරේක විනිසරට කටයුතු කරනවා. ඉක්මන් ලකුණක් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ ක්‍රිකට් පමණක් නෙවෙයි තවත් ගොඩක් ක්‍රීඩා තියෙනවා නේද? ඇතරම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ක්‍රීඩා තරග සව් ගණනාවක් සඳහා Tamanගේ දායකත්වය ලබා දෙනු ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා. ඒ වගේම ඒ අවස්ථාවන් තුළින් විශිෂ්ට දස්කම් දක්වා තිබෙනවා. හොඳ බන්දුවක්. ඒකම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කණ්ඩායම ප්‍රීමියර් කුසලානය සඳහා තරඟ වදින්නේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන ලබන මෙවැනි විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන පළමු පෙළ ක්‍රීඩකයන් හැටියට
දිනේෂ් චන්දිමාල්, තිසර පෙරේරා, සීකුගේ ප්‍රසන්න, අසේල ගුණරත්න, තරිඳු කෞශාල්, සුමින්ද ලක්ෂාන් ඒ සමගින්ම ඉමර්ජින් නැගීන කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා මහේෂ් තීක්ෂණ. එකම කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් කියන යුද හමුදාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාවන් හැටියට සුගන්ධිකා කුමාරි, අචිනි කුලසූරිය, නිලක්ෂ ඩිසිල්වා, මදුෂිකා මෙතානන්ද, ඉමල් කමෙන්ඩෙස්, රෝෂිනී පෙරේරා, අනුෂ්ක සංජීවනී කටයුතු කරනවා. හොඳ ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතින් අපි මේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරද්දී අපි ඊළඟ පන්දුවාරිත කතා කරමු. පන්දුවාර 8ක් නෙමෙයි, ලකුණු 58යි, කඩලු 4යි. දැන් මේ යුද හමුදාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් ජාතික මට්ටමේ නැත්නම් ජාත්‍යන්තර තලයට ගියාට පස්සේ ඔවුන්ට ලබා දෙන නිවාඩු පිළිබඳව ගැටලුවක් කියව නැද්ද යුද හමුදාව? විශේෂයෙන්ම ඔවුන් යුද හමුදාව තුලින් යුද හමුදාවට අභිමානයක් ගෙනෙන රුචිර සිල්වා නව පන්දවන්න යුද හමුදාවට අභිමානයක් ගෙනෙන මොහොතක යුද හමුදාව තුලින් ඒ සියලු පහසුකම් ඔවුන්ට සපයා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම යුද හමුදාපතිතුමන්ගේ බලාපොරොත්තුව තමයි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට දක්ෂ වටනා ක්‍රීඩකයන් බිහි කර ගැනීම. ඒ නිසා ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් හැම විටම නිර්මාණය කර දෙන්නට අපි සූදානම් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම සුවිශේෂී ක්‍රීඩාංගන ගණනාවක් පවා ඉදි වෙන්නේ ඒ අරමුණ සාත්සාත් කර ගැනීමේ අරමුණෙන් තමයි. අතරම වර්තමාන යුද හමුදාපතිතුමන් ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතානන් යුද හමුදාවට බෙදලා දෙන්නේ ක්‍රිකට් ගහන්න. මම හිතන්නේ අපිට මතකයි ඒ කාලේ සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරා රට එක්සත් කරන්නට. ඒකම ඒ වෙනුවෙන් අප කැපවී අමිල සේවාවක් ඉටු කරා. දැන් තවත් යුද්ධයක්, කොවිඩ් යුද්ධය. කොවිඩ් යුද්ධයේදීත් එතුමන් පෙරමුණගෙන කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් මර්ධනය කිරීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත කමිටුවේ කමිටු ප්‍රධානියා විදියට තමයි කටයුතු කරන්නේ. අපිට සමහරවිට මේ උදෑසන රූපවාහිනිය බලනකොට එතුමාව දැක්කේ නැත්නම් රේඩියෝ එකේ කටහඬ ඇහුන්නේ නැත්නම් නිකන් හරි අඩුපාඩුවක් වගේ තියෙනවා. හැම විටම ලබා දෙන උපදෙස්, ඒ කියන්නේ තත්ත්ව විස්තරයන් ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් හැටියට අපි මේ සෞඛ්‍ය නීති රීති වෛද්‍යවරුන් ලබා දෙන, සෞඛ්‍ය ආරංචි ලබා දෙන, යුද හමුදාව ලබා දෙන, අනිකුත් ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ මේ වෙනුවෙන් කැප වෙලා ඉන්න අමතිවරුන් ලබා දෙන උපදෙස් පිළිපැදීම තමයි ඉතාමත් වැදගත් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම යුද හමුදාපතිතුමන් මේ රටේ ජනතාව බොහෝ සෙයින් ආදරය කරන සෙන්පතියෙක්. එතුමන් මේ කොවිඩ් මර්ධන ව්‍යාපෘතිවලදීත් ඉතාමත් විශිෂ්ට ලෙස ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවත් සමග එකතු වෙමින් අපේ රටේ ජනතාව මේ වසංගතයෙන් බේරා ගන්නට කටයුතු කොට තිබෙනවා. 63යි කඩලු 4යි 9 වෙනි පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව ඔන් ට්‍රයි පහර ලකුණු 65යි කඩලු 4යි පන්දුවර 9ක් නෙමෙයි. සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 51ක්, අසේල ලකුණු 20ක්, හිමාංශ ලකුණු 24ක්. මේ තමයි වැදගත් වන්නේ. තරගයක ඕනෑම ක්‍රිකට් තරගයක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තමයි ජයග්‍රහණයට පාර කැපෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම උපුල් තරංග ඔහුව ලබාගත් සම්බන්ධතාවය තමයි උන්ගේ කණ්ඩායම ස්ථාවර මෙවැනි විශිෂ්ට ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්නට හැකියාව ලැබුණේ. කණ්ඩායම් නායකයාගේ වගකීම මැනවින් ඉටු කරන මේ මොහොතේදී අසේල ගුණරත්න. එකම උපුල් තරංග කඩුල් රකින්න හැටියට තිසර පෙරට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙන ආකාරයක් දිස්සෙනවා.
පන්දුවක් කෙසේද දෙවෙනි ලකුණ ලබා ගන්නවා. පන්දුව ආපසු බාර දෙන අතර වාරයේදී ලකුණු 66යි කඩලු 4යි. ලකුණු 178ක ජයග්‍රහය ඉලක්කයක් වුන් හඹා යන්නේ. ලකුණු 10.3යි 6ක දල වේගයක් රඳවා ගත යුතුයි. මේ තරඟාවලිය සාර්ථක කරගන්නට ගිය වසරේදීත් මේ වසරේදීත් අපිට අමතක කරන්න බැරි නාමයක් තියෙනවා thebatsman.com. අපි ලබා දෙන සහයෝගය ඔබ යුද හමුදා නිලධාරියෙක් කෙරෙන්නේ නැත්නම් මේ තරඟාවලියේ සංවිධායක කමිටුවේ ඉන්න කෙනෙක් කෙරෙට කොයි ආකාරයෙන් දකින්න. ඇත්තටම ඊටමත් විශිෂ්ට කණ්ඩායමක්. ඔවුන් සතුව තිබෙන විශේෂත්වය තමයි තමන්ට පැවරුණු ඒ කාර්ය ඊටමත් විශිෂ්ට ලෙස ඉටු කරන්නට අප්‍රමාණ කැපකිරීමක් සිදු කරනවා. අපි ඒක දුටුවා. ඒ වගේම එහි ප්‍රතිඵලය අතිශයින්ම සාර්ථකයි. යුද හමුදාව වෙනුවෙන් අපේ ස්තුතිය ඔවුන්ට පුද කරන මේ වෙලාවේ. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේම නැති වුණත් ඒ ආසන්නයට ඉන්නවා අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම. මොකද මේ ලබා දෙන දත්තයන් ඉතාමත් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඒ වර්ණවත් ඒ ආකාරයෙන්ම දිස් වෙනවා. ඒකම මේ දිනවල පවතින අර කන්ජෙෂන් එක මේ ඉන්ටර්නෙට් බොහොම වැඩිපුර පාවිච්චි කරන නිසා සමහර අවස්ථාවලදී අපේ ලැබෙන YouTube ඔස්සේ batsman.com නරඹනයට බාධාවල් ඇති වෙනවා. ඒක නැත්තම් මතක් කරන්න ඕන. ආවරණයේ පන්දු වදිනවා ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. තවත් පන්දු දෙක. ඒ ඇඟිලි දෙක මිස්සේ දෙන්නෙක් අවුට් කියලාද නැහනේ. පන්දු දෙකක් ඕන ඉතුරු තිබෙන්නේ කියා. අසෙලකට අද ලකුණු 21ක්. ඉතින් අපි අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. උඩ පන්දුවක් කෙසේද රැගෙන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක්. batsman.com Eastern Warriors කණ්ඩායම අසේල ගුණරත්න ගොඩ දාන්න ප්‍රබල උත්සාහයක් කරන ආකාරයක් දිස්සනවා. ඉතිහාසයේ පුරාම ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් තරඟ ගොඩ දමන්නෙකු ලෙස තමයි අසේල ගුණරත්න හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ. ඒකම හිමාශ ලකුණු 31ක් ලබාගෙන නායකයාට අනගි සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් දොඹගොඩ යුද හමුදා ක්‍රීඩා පිටියේ සිට මේ සජීවී දසුන ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ Event TV thebatsman.com Facebook ඔස්සේ YouTube ඔස්සේ ඔබට නරඹන්න පුළුවන්. හොඳයි පන්දුවර 10ක් නිමයි ලකුණු 73යි කඩලු 4යි අසේල 21යි හිමාශ 33යි. So the Eastern Warriors lost early wickets, telephone numbers for the top four. But since then, Himasha Lenage 32 of 22 and Asela Gunaratna 21 of 22 have consolidated the innings, 8 extras, 73 for 4 after 10 overs. Even the Southern Warriors beg your pardon, the Western Warriors were in a similar situation after 10 overs. They were 70 odd as well. Thisara Pereira 2 for 11 of his 2 overs. Just the 2 overs for Malcolm Madhushankar, 2 for 11 as well. So it was a touch expensive. Ruchira Silva just 2 overs for 13. Dikshanan for 12 of his 2 overs. So everybody has bowled well, kept things in check and done a reasonable job. 7 fours, 2 sixes in this innings so far. So when we take a look at the first 10 overs, they are in par to what the Western Warriors had as well, Oshanda, but in the latter part, the final 10 overs, especially the last 5 to 6 overs, the Western Warriors through Pultarangal really opened up and accelerated their run scoring and went at almost 10 runs and over, which got them to that 172 target. So
It's a long way. They have to do a lot of work from here onwards. But with Asela Gunaratne in the center, there's always some hope for the Batsman.com Eastern Warriors. Yeah, definitely. The only difference between these two sides at this stage of the game is the number of wickets. The Western Warriors only lost 2 wickets, and the last 10 overs they had players to come in and play some good shots. So there was no that much of pressure on Western Warriors. But in this case, for Eastern Warriors, it's probably their best 2 batsmen out in the middle, and from there onwards, I don't think they have much batsmen to come in and play those shots and get some quick runs on the board. So these 2 batsmen, they're not in a position to take any risks at this stage of the game. But if they can continue like this for another 6 to 7 overs, I think the Eastern Warriors will be in a good position when it comes to chasing down this target of 178 runs. So one of these batsmen though will have to take a few risks, because the required run rate now is 10.50. So somebody has to take that risk and ensure that they bring the run rate down. What they should target is probably 1 or 2 good overs, maybe a 15-20 run over. We bring that run rate down. That is what they need. And remember, Chaturanga De Silva has to come as well. Now he's a very good player, especially in this type of a situation. Close call, very close call. Probably hitting him outside the off stump by Asanka Jayasuriya. Take a look at that. Yes, I felt, yes, he was hit outside the off stump. That's what probably went in favor of the batsman. This time, he gets it quite nicely. Himashal Yanagi won't go all the way for a boundary. Good work in the deep. But the batsman will take 2 runs quite comfortably. Yes, 2 runs, but still I feel that he didn't execute it properly, Oshanda. This time he got more bat onto it, but still didn't find the centre of the bat, and the ball just sort of cleared the infield. If he struck that probably, he would have definitely got a boundary. This is better, but has he got the distance? Oh, good catch. Tissara Pereira running back, the ball going away from him. Both hands to it, comfortably holds on to the catch. This was a better option, but really didn't time it at all. Just skied it in the air, didn't get the distance. And a good innings from Lianage comes to an end. Yeah, just the pressure. The required run rate was almost 11 runs per over. So he had to go for a shot like that. But again, quite connected properly. So Himashal Lianage goes with 34 off 25. Played well for his 34 runs. 2 4s and 2 6s. And Ruchira Silva finds a breakthrough. Five wickets down for 75 runs, and Chaturanga De Silva comes into the middle, and this is what happened. Himashal Lianage trying to go hard down the ground, and Tissara Pereira, that's a real good catch. Had to cover a lot of ground, and was running backwards for some time, and then adjusted himself to get into a good position to take that catch. Chaturanga De Silva, 31 years, has been a standout performer for with different teams throughout his domestic career, and for Sri Lanka as well. Was part of that 2014 World Cup winning squad. Good over this one. His ball well, mixed it up. Asela Gunaratne now, a lot of pressure on him. He has to get the boundaries. That's Pang. He didn't know much about that. Whether to play, whether to leave. Just pulled his bat at the last moment. Certainly took him as a surprise.
That's a really good in the deep there from the fielder. Stopped a certain boundary. But again, Ruchira Silva, that's a really good over from him. And that's the end of the over. 11 overs done, 77 for the loss of 5 wickets. Batsman.com, Eastern Warriors. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එකටයි අපි සෙට් වෙන්නේ කප් එක උස්සලා ගන්නයි හිතේ තියෙන්නේ හැබැයි ස්පයිසි හයේ හතරේ පාර වදින්නේ වීමා කොතුමි ෆන් එක ගෙදරයි ගන්නේ වීමා කොතුමි ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් තමයි. So 77 for 5. 11.22 is the required run rate, 178 the target. The two experienced seasoned campaigners in the centre. A lot of work to do though. Asela Gunaratne and Chaturanga De Silva, right and left hand combination. They have a lot of work to do to get close to this required run rate. Gihan Korlage, he batted well. The young man did a good job with the bat, supported Upul Taranga in the middle overs. Now he has his opportunity with the ball. Oh, very first ball, trying to play the river sweep. We saw him practicing that shot when he came out to bat as well. The river sweep and the SLAOC sweep, so that is going to be his areas. Well, he didn't find the middle of the bat, and I feel he's lucky he did not. Because probably, if he middled that, that would have gone down the throat of that long on field. Chaturanga De Silva didn't really execute the shot really well. Oh, that was very much quicker from Gihan Korlage. Took Asela Gunaratne by surprise, with good variations from the youngster. This is coming around the wicket. Gunaratne looking to play the pull shot. That definitely pitched outside the leg stump. The angle is bowling. You could see pitching outside the leg stump, so no chance of LBW in that one. Oh, this could be wides. They'll pick up one, come back for two. So 3 wides signalled. So 97 from 51. Well. They need something special from Asela Gunaratne. Very firmly struck there from Asela Gunaratne. Pick up 2 runs quite easily there. Very gettable, 97 runs from 51 deliveries, but it's just a matter of not having enough wickets at this stage of the game for Eastern Warriors. He'll be disappointed he didn't put that away. Asela Gunaratne, it was short, it was outside the leg stump, it just gets a leg by. That was asking to be hit. Yes, even the fine leg was up in the circle, so had plenty of space for Asela Gunaratne. Now that's straight into the hands, and it's taken. Asela Gunaratne, he's gone. 24 runs for him, and beg your pardon, that was Chaturanga De Silva. That was Gihan Korlage, who once again made the breakthrough with the ball this time. Yes, once again poor shot selection by experienced player. He played a similar shot earlier, didn't execute it, and this one once again going for the same shot, didn't find the middle of the bat. He was nowhere near middle in that one. Simple catch for that deep mid wicket fielder. That's a very poor cricket from an experienced player, we could call it. So 6 wickets down now for the Eastern Warriors.
6 wickets down now for Eastern Warriors. This is how Chaturanga Silva was not in a position to play that shot. It was a long boundary and an easy catch to the fielder down in the deep. 6 wickets down and Eastern Warriors in trouble. Lahiru Madhushankar is a new man in for Eastern Warriors. Asela Gunaratne has to keep going. Even though wickets fall, he has to keep trying to look for runs. Lahiru Madhushankar is no mug with the bat. He certainly can handle it well. But this is a lot to do here. And no time to really get any siders in. He has to get going from ball number 1. Inside edge there onto the pads. Asela Gunaratne has struck some really good shots all around the ground, so he will be the key for Eastern Warriors if they are to win this game. So Lahiru Madhushankar, he has experience, has played for Sri Lanka, been around in the domestic circuit for a very long time. So his duty at this stage of the game for his team would be to rotate the strike and give it to Asela Gunaratne, or try to go for a big shot. It's much better there from Madhushankar. Will get a single and will give the rotate. Will give the strike back to Asela. So somebody has to play the big shots, and it has to be Asela Gunaratne. He's the set batsman here. It's been a steady over. Fantastic bowling. He's just looped it up, but ball on the spot. Nothing short. Tempting the batsman, you come and hit me if you want to. Oh, that's through the gap. That is really well played. It will go all the way for a boundary. That's classic Asela Gunaratne for you. He will find those gaps. Yes, certainly a good looking shot. They needed it. A boundary to end the over. Baby miss කරන්න cricket fun එක share කරමු ගෙදර ඉඳන් මේකේ kick එක ගොල්ලෝ ගෙල්ලෝ අපි කවුරු දෙන්නේ sub එක කොතුමි තමයි අපේ හිතේ ලව් එක ප්‍රීමා කොතුමි ගෙදර cricket fun තමයි. .90 runs on the board for the loss of 6 wickets. Chasing down a target of 178. Eastern Warriors really lost the momentum right from the ball number 1 as Cicero Pereira took that wicket after the very first delivery of the match. And from there onwards, some seriously good bowling from Western Warriors. Made it a real hard outing for Eastern Warriors. Mahesh Theekshana is back with the ball in hand. It's an exciting play to watch. Going to be an interesting battle between Gunaratne and Mahesh Theekshana. Taking the time to set the field, Cicero Pereira, the captain. The runs are just coming in singles at the moment. They need them much more. They need the 4s and the 6s. Yeah, Western Warriors mind these two batsmen getting those singles, but so sort of boundaries that they need to be careful about.
Again, really good delivery there from Mahesh Tikshana. He gave himself too much room that time, trying to hit over extra cover. And Mahesh Tikshana saw him early, just slowed it up. Very well bowled indeed. He's on the spot, Mahesh Tikshana. Good to see one of the finger spinners operating, a right arm finger spinner. Will take 2 runs quite comfortably there. Played for St. Benedict's College. Mahesh Tikshana was impressive in this under-19 season. They went on to play for Sri Lanka Army. Played in the T10 League as well in Dubai. Yes, Was man of the match in the finals. Yes, really showed his true potential in that game or in that tournament, the T10s. Umpire Nilan De Silva calls over. 93 for the loss of 6 wickets. Malku will continue, picked up 2 wickets in his very first over. Set the platform for Event TV Western Warriors. Yes, the required run rate now is creeping up beyond reach at the moment for the Eastern Warriors. It has been a tough grind. Early wickets didn't help. The partnership resurrected the innings. But if you could see that the bowlers are not giving away any boundaries at all. The sweep coming into play. So it's been quite 5 to 6 overs for Eastern Warriors. Just 1 or 2 boundaries, road boundaries here and there, but overall it's been a really good bowling performance. Oh, that's gone. That's good work from Upul Taranga. That's brilliantly bowled as well. Once again, Asela Gunaratne giving himself some room, trying to go over extra cover. The batsman followed him, didn't give him that room he was looking for, dragged him forward, and Upul Taranga, look at the glove work, he was quick to react. No chance at all for Asela Gunaratne to drag his leg back in. So another wicket down. It's 93 for the loss of 7 wickets. Right, so Malka picking up his 3rd wicket. This is what happened. Asela Gunaratne came down and Upul Taranga was very quick with his glove work. Last ball of this over coming up. He's been brilliant so far with the ball, Malka.
Oh, that was an edge. It was a chance for once again Ubul Taranga. A very tough chance as it went quickly. But almost clipped at the off stump bail, but that's the end of the over. Very good over from Malka. Comes to an end, and it's 95 for the loss of 7 wickets. මෙවන විට ලකුණු 95 රජින්ද්‍ර පුංචේවා නව පිටිකරුවා හැටියට ක්‍රීඩාපිට අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ. අද උදෑසන ශ්‍රී ලංකා යෝධ හමුදා විධායක ජනරල් සහ යෝධ හමුදා ක්‍රිකට් කමිටු සභාපති මේජර් ජනරල් සංජය වන්සිංහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීතුමාලා අතින් මේ තරගාවලියේ සමාරම්භ සටනට මෙන්න තවත් කඩුල්ලක් 8 වන කඩුල්ල දැවි යනවා. මොනදුන් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම යනවා පුංචි ඒවා ගිනිව නිමා වෙනවා. පුනරූපණය යනවා 8 වන කඩුල්ල දැවි යන විට Eastern Warriors Batsman.com කණ්ඩායමේ මේ රජින්ද පුංචේවා පන්දු දෙකයි ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. තවත් කඩුළු දෙකක් පමණයි. මේ තරගාවලිය අද ආරම්භ වුණා ජූලි 31 වෙනිදා. හෙට අගෝස්තු 1 වෙනිදා. ඉන් අනතුරුව දෙවනිදා තරග පැවැත්වෙනවා. තුන්වෙනි දිනය අගෝස්තු 3 විවේකී දිනයක් හැටියට නම් කර තිබෙන්නේ. ඒ කොහොම වෙතත් ඉන් අනතුරුව 4 5 6 දෙවන වටය ආරම්භ වෙනවා. ඉන් අනතුරුව කෙලින්ම අවසන් මහා තරගය මෙම දොඹගොඩ සුපිරි ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වෙන්නේ. ගියවර ශූරතාවයේ දිනගත් කණ්ඩායම සදන් Warriors කණ්ඩායම ඩිමෝ ඒකම අනුශූරතාවය Northern Warriors කණ්ඩායම සුපර් ෆැෂන්. නවක පිටිකරු මනුෂ්ක සමිත් ලකුණු 96යි කඩලු 8යි. පුල් පහර මිඩ්විකට් දෙසින් 4 සීමා ආසන්නයේ ක්‍රීඩකෙක්. ඒකම මෙම තරගාවලිය මේ වසරේදී ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය කරන සහ කරපු ක්‍රීඩකින් හැටියට සහභාගී වෙනවා. Northern Warriors කණ්ඩායමේ සීකෝගේ ප්‍රසන්න, මිලින්ද සිරිවර්ධන, අශාන් ප්‍රියංජන්, රමේෂ් මෙන්ඩිස්. Eastern Warriors කණ්ඩායමේ අසෙල් ගුණරත්න, සඳුන් වීරක්කොඩි, චතුරංග ඩිසිල්වා, ලහිරු මදුශංකර්. පාවරනේ හානියක් නැහැ. Southern Warriors කණ්ඩායමේ දිනේෂ් චන්දිමාල්, ධම්මික ප්‍රසාද්, සොරංග ලක්මාල්, ඇන්ජලෝ පෙරේරා. Western Warriors කණ්ඩායමේ තිසර පෙරේරා, උපුල් තරංග, නුවන් ප්‍රදීප් සමගින් දිල්චාන් මොනවීර. ඔවුන් තමයි නම් කර තිබෙන්නේ මේ කණ්ඩායම් අතරට. කෙසේදත් එක තරගයකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ජාත්‍යන්තර ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකුට පමණයි. පන්දු 25ක් තුල ලකුණු 81ක්. දැයි 16 වෙනි පන්දු අරණිමයි ලකුණු 97යි කඩලු 8යි.
ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවස්ථාවේදී විනිශ්චයකාර ගාමිණී දිසානායක නිහඬයි. ලහිරු මදුෂ්‍යංකගේ පන්දුව පාදයේ වදින්නේ. බලමු පුනරුපණය. හොඳ තීරණය. පායින් හැරෙන පන්දුව කෙරට තමයි අපිට කියන්නට පුළුවන්. මෙවර ලෙෆ්ට් ඩවුන් ඩ්‍රයිව් පහර ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා එකවර බිම් පතිදුණු පන්දුව රැග්ගන්නේ. මම මුලින් සඳහන් කළ ඒ තරඟ කොන්දේසිය ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකුට පමණයි යන එක කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න යන ඒ කොන්දේසිය තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නැති අයට පමණයි. නැති ක්‍රීඩකින්ට. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සිටින ක්‍රීඩකින්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට අමතරව අවුරුදු 23 පහළ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. එයත් මම හිතන්නේ හොඳ තරඟ කොන්දේසියක්. මොකද විදින බණ්ඩාර. ඇත්තටම මේ විදිහට ක්‍රීඩකයන් සම්මිශ්‍රණය කිරීම තුළින් උන්ට අත්දැකීම් ලබා ගැනීම අවස්ථාව උදා වෙනවා. මෙයයි බලාපොරොත්තුව. මේ ඇලෙන්මයි පන්දුව මෙවර හතරේ සීමාවට යන්නට එකවරයි බිම්පති දුනේ. ලොං ඔන් දෙසින් ලකුණු 4ක් මනුෂ්ක සමිත්. දැන් පන්දු 21යි ඉලක්කය 76යි. තරම්ම ලේසි පාසු ඉලක්කයක් නෙමෙයි. ඒ සමගම ලකුණු 100 වාර්තා කරනවා. ලකුණු 102ක් බවට පත් වෙනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. 6 පහරවල් වර්ෂාවක් අවශ්‍යයි. අනිවාර්යයෙන්ම 21.71ක දල වේගයක්. සුවිශේෂී ආකාරයෙන් මේ කණ්ඩායම් දෙකම අපි දුටුවා උදැසන ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායම සීකුගේ ප්‍රසන්නගේ නායකත්වයෙන් සුපර් ෆැෂන් නොදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම මුලින් පන්දුවර පහරදී මෙන්න තවත් කඩොල්ලක් 9 වෙනි කඩොල්ල උපුල් තරංගේ වීරයා හැටියට මම හිතන්නේ ඉතාමත් පහසු තීරණයක් වේවි තරඟ තීරක අපේ නල්ලාය දේවරාජන්ට ලකුණු 100ක් ලබා ගන්නවා. ඊට අමතරව කඩුල්ල පිටිපස සිට ඉතාමත් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ ඔහුගේ තුන්වන ස්ටම්ප් කිරීම. මෙවර තරම අපහසු නැහැ. ලෝකේ වෙලාව ඕන තරම් තිබුණා. යනුව 9 වෙනි කඩුල්ල දෙවියදී ලකුණු 103යි. ලහිරු දිල්ෂාන් මදුෂංග ලකුණු 10යි පන්දු 13කුදී. සංජය දැන් වැස්සත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව එක කඩුල්ලයි DLS එක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. මා ඔබට සඳහන් කළ ආකාරයටම මෙන්න අවසන් කඩුල්ල දෙවියාම සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ ලොකු පහරකට උත්සාහයක් දරන්නේ. පන්දුව හරියාකාරව තෝරා බේරාගත්තේ නැහැ. කඩුල්ල පිටිපස උපුල් තරංග පහසු ස්ටම්ප් කිරීමට හසු කර ගන්නවා. හොඳ පන්දුව. සමගම 17 වෙනි පන්දුව හරින්නේ නිමාව ලකුණු 103යි කඩුළු 9යි. මාලක කඩුළු 4යි. ආමි කමාන්ඩර්ස් ලීග් 2021 මේ රේඛා සටහන යාත්‍ර වාරයේදී 18 වන පන්දු වාරය ආරම්භ වෙනවා. මෙන්න නිල් ඉර ඊස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම සෙමෙන් රතු ඉරට පහලින් ගමන් කරන්නේ. එයනම් නතර කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 6ක්. මෙවැනි 6 පහරවල් විශාල ප්‍රමාණයක් එල්ල කළ යුතුයි ජයග්‍රහණය සඳහා.
පන්දු 17ක් තුල ලකුණු 75ක් අභියෝගය ඉතිරිව තිබෙන්නේ එක් කඩුල්ලක් පමණයි. වෙන රූපණී තමත් හොඳින් පන්දුව පතිතය වෙත ඉදිරිපාදේ ගෙනාවා. ලොෆ්ටඩ් ඔන්ට්‍රේ පහරකින් ලකුණු 109යි පන්දු 16 ලකුණු 69 දැන් ඉලක්කය. ලකුණු 6 පහරත් සමග වෙනස් වුණා ඉලක්කය. ශයන්ද සොයිසා තුන්වෙනි පන්දුව අර ක්‍රියාත්මක කරන තමත් කඩුල්ලක් නැහැ. තමත් ලකුණු ළමනේ වේගය 6.29යි. තමත් දාර්ශනීය කාපර් ඩ්‍රයිව් පහරක් කියන්නට පුළුවන්. කවර් ඩ්‍රයිව් පහරයි තාමත් මනරම් පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී මනුෂ්ක සමිත් ලකුණු 113යි කඩුළු 9යි. සමිත් මැනවින් තරගයට අවතීර්ණ වෙනවා කෙසේ වෙතත් ඒක කඩුල්ලක් පමණයි ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට ඉතිරිව තිබෙන්නේ. පන්දු 15ක් තුල ලකුණු 65ක්. පුහුණු කරන හැටියට මේ කණ්ඩායම් හතරේ අපි මතක් කරොත් නොදන්න රිස් කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම සහන් පීරිස් පුහුණු කරුවේට කටයුතු කරන්න. තවත් ලකුණක් 114යි කඩු 9යි පන්දු 18ක් නෙමෙයි. පාබේවි මිස් කරන්න ක්‍රිකට් ෆන් එක ෂෙයා කරමු ගෙදර ඉඳන් මේකේ කික් එක ගොල්ලෝ ගෙල්ලෝ අපි කවුරු දෙන්නේ සබ් එක කොතුමි තමයි අපේ හිතේ ලව් එක ක්‍රීමා කොතුමි ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් තමයි. පන්දු 12ක් තුල ලකුණු 64ක් ලබා ගත යුතු ජයග්‍රහණය සඳහා එක් කඩුල්ලක් පමණයි ඉතුරු තිබෙන්නේ. දහනව වන පන්දුවරේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පන්දියවන්න ඩිල්චාන් මුණවීර ලකුණක් නැහැ. මේ කණ්ඩායම හතර පුහුණු කරන අජන්ත මෙන්ඩිස්, සහන් පීරිස්, ඉමේෂ් සම්පත් සහ නවන්ත රත්නායක කටයුතු කරනවා. අජන්ත මෙන්ඩිස් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට ඔහුට ලැබුණු ආරාධනාව මුලින්ම කැමති වුණේ අම්මා තමයි ඊට පස්සේ ඔය කමන්නේ බෝල ගන්න විතර නම් දෙන්නම් කියලා. ඥානතර ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ආසියානු කුසලානය දිනා ගන්නට එදා පන්දු යවුවා. දාර්ශනීය ඩ්‍රයිව් පහරක් 115 ලකුණයි සටහන් වන්නේ. පන්දු 10යි ලකුණු 64යි. එක පන්දු වාරයකදී එක පන්දු 9යි ලකුණු 63යි. 63 9ෙන් බෙදුවම 7යි. 42.0 එක පන්දුවක ලකුණු 7ක් ලබා ගත යුතුයි. ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. 7ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. නෝ බෝල් එකයි 6යි. නෝ බෝල් එකයි 6යි. නෝ බෝල් එකයි 6යි. එහෙම ආන්ද පන්දුවක්. දැන් ඉලක්කය ලේසි පාසු ඉලක්කයන් මේ ජයග්‍රහණය ලබන්නට නම් නෝ බෝල් පන්දු 10ක් විතර යවන්නේ. නැත්නම් වයිට් පන්දු යවන්නේ. එහෙම වුණොත් තමයි ජයග්‍රහණයට අවස්ථාව. ඉහළින්මයි පන්දුව. ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා ඒ අවසරේ. යුද හමුදාපති ලීග් 2020 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2021 අද ප්‍රථම දිනය හැටියට තරඟාවලිය ආරම්භ වුණා. පළවෙනි අවවාදය ලබා දුන්නා කිසියම් ආකාරයකින් තනතිල්ල
මැද දිවීම් පිළිබඳ විය යුතුයි. දහනවෙනි පන්දුවාරේ නිමයි ලකුණු 117යි කළු 9යි. Eastern Warriors batsman අනුග්‍රහය දක්වන කණ්ඩායමේ සම්බන්ධතාවයන් හොඳම සම්බන්ධතාවය පස්වන කඩුලේ ලකුණු 62 අසේල සමග හිමාශ ඊට අමතරව හොඳ සම්බන්ධතාවයන් දැන් මේ අවසන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ලකුණු 14ක්. ඉතින් සම්බන්ධතාවයන් මත තමයි ජයග්‍රහණය තීරණය වෙන්නේ. අවසන් පන්දුවාරයේදී පන්දු 6යි ලකුණු 61යි. මේ වගේ අවස්ථාවක පන්දු යවන්නට ඉතාමත් පහසුයි. මනස සැහැල්ලුයි. සැහැල්ලුවෙන් පන්දු යවන්න කිසි පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රිවර්ස් ස්වීප් පාර. ඉලක්කය 178යි. එවර ලකුණු 4ක්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 121 දක්වා ඉහළ යනවා. කඩලු 9ක්. දැවි හමාරයි. සාර්ථක දිනයක් හැටියට ගන්න පුළුවන් අද දිනය මේ යුද හමුදා දොඹගොඩ ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වෙන මේ තරඟාවලියේ යුද හමුදා ප්‍රතුමන්ගේ ශූරතා කුසලානය වෙනුවෙන් මොකද අද කාලගුණය පවා ආශිර්වාද කරා වර්ෂාවෙන් පතිත වුණේ නැහැ. බොහෝ විට හොඳ ආසන්න අවස්ථාවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් ඒ අවස්ථාවේදී කඩළු මොහොකින් වර්ධ රසුණා කියා ගියාන් කොරලගේ නමුත් දෙවියමක් නැහැ. නිලාන් සිල්වා සටහන් කරන අනුදිනු ක්‍රීඩක හැටියට තවත් පන්දු 3යි. ඒකම ශතකයක් ලබා ගත්තා. මොකද පිටේ වදින මම දන්නේ මේ කඩුල්ල මොහොකින් වර්ධ ඉල්ලීමක් ඇයි කරේ කියලා. මෙන්න අවසන් කඩුල්ල ඒ අනුව ලකුණු 121කට සියලුම ක්‍රීඩකින් දෙවි යනවා. අසේල ගුණරත්නගේ නායකත්වයෙන් batsman.com Eastern Warriors කණ්ඩායම මේ තවත් පන්දු 3ක් ඉතුරු තිබෙදී තමයි ඉනිම නිමා වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 57ක් ලබාගත යුතු තිබුණා. දැන් ලකුණු 55ක ලකුණු 56ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කර ගන්නවා. මෙන්න අවසන් පිටිකරුවා එල්ල කරන්නන් වාලේ පහරක් එල්ල කරේ. පිටේ පිටකල වැදුණු පන්දුව උඩ පන්දුවක් ලෙසින් තා පහසුවෙන් රැක ගන්නවත් සමගම 121කට ඉනිම සීමා වෙනවා. ලකුණු 56ක ජයග්‍රහණයක්. මනුෂ්ක සමිත සේනා වික්‍රම පන්දු 19කදී ලකුණු 22ක් ලබා ගත්තා. මේ උපුල් තරංග තමගේ කාර්යභාරය මැනවින් ඉෂ්ට කරපු ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අපිට අවිවාදයෙන් නම් කරන්න පුළුවන්. ඔහු ලකුණු 100ක් ලබා ගත්තා. කඩුල්ල පිටුපස සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරා. ලකුණු 56ක සුවිශේෂී ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගන්නවා. මේ ඉවෙන්ට් TV Western Warriors කණ්ඩායම මේ සුවදත්වය පළ කරගන්න අවස්ථාව සෞඛ්‍ය නීති උපදෙස් අනුගමනය කරමින් දැන් අතදී ආචාර සමාචාර නැහැ. අද උදෑසන පවා විදුටුවා ආයිබෝන් කියා තමයි සමාරම්භක සටහන ලබා දුන්නේ. අපිත් එක්ක එකතු වුණු මේජර් ජෙනරල් සංජය වනසිංහ, ඒකම මේජර් ජෙනරල් ශ්‍රී රණවේසේකර, කර්නල් සචින් සේමගේ, ඒකම යුද හමුදා ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂක කර්නල් මැදිවක, මේජර් බණ්ඩාර තෙල්වඩන අද උදෑසන අපිත් එක්ක එකතු වුණා. ඉතින් මේ තරගයේ අනතුරුව අපි සූදානම් වන මොහොත තිලන ප්‍රධානෝත්සවයත් සමග එකතු වන්නට තරගයේ වීරයා හැටියට බලමු කවුද සම්මාන දිනාගත්තේ. නල්ලාය දේවරාජන් තරග තීරකවරයාට සෑහෙන අපහසු තීරණයක් ලබා දෙන්නට සිද්ධ වේවි. හොඳයි, මෙන්න batsman.com Eastern Warriors කණ්ඩායමේ ලකුණු සටහන. හිමාශ ලියනගේ ලකුණු 34ක්, ඒකම
අසේලකුණ්ඩන්ත නායකයා 32ක් අවසන් පිතිකරුවන් හැටියට මනුෂ්ක සමිත අංක 10 පිතිකරුවා ලකුණු 22ක්. ඊට අමතරව ලහිරු මදුශංක ද්විත්‍ය සංකායන කරා ලකුණු 10ක්. පන්දු 19 පන්දු 4ක් තුලදී ලකුණු 121යි. මාලක මදුශංක කඩලු 4ක් ලකුණු 18කට. ඒකම කඩලු දෙක බැගින් නායක තිසර පෙරරා සහ ගිහාන් කෝරළගේ බෙදාගනිද්දී මහීෂ තීක්ෂණ එක කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. ෂෙහද සොයිසා සහ දිල්ෂාන් මුණවීරට කඩුළු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් අද උදෑසන මෙම තරඟාවලියේ සමාරම්භය සම්රන් වුණා. මෙන්න ලකුණු ලබා ගැනීමේ වැගන් වීලය බැස්මන් ඊස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 121යි පන්දු 19 පන්දු 4දී 6 පාරවල් 3යි 4 පාරවල් 10ක් අතරගත වුණා. ඉතින් මේ ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථාවන් අපි දුටුවා මුල් කල්ලු කීපේ ඉතා ඉක්මනින් මිදී යන ආකාරය. ඉන් අනතුරු හතරවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් හොඳින් ගොඩනැගුණා. පිටිකරුවන් බොහෝ විට උත්සාහය දරුවේ වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන්නට. අතර වාරයේ තමගේ සීමාව කොහෙද ගියා අමතක වුණා. ස්ටම්ප් කිරීම් 3කට හසු වුණා. පොල් තරංග කඩුල්ල පිටුපස මේ දිල්ෂාන් මොනවීර ලබාගත් උඩබන්දු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා හැටියට මෙන්න තාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා. ස්වීප් පහරව එකම කවර් ඩ්‍රයිව් පහර. කල්මෙනි මසාර්ථක පහරවල් කීපයක් මම දුටුවා. කෙසේතත් 6 පහරවල් 3ක් අන්තර්ගත වුණා ඉනිමේ. Eastern Warriors Batsman.com කණ්ඩායම සහ Event TV Western Warriors කණ්ඩායම අතර අවසන් පිටිකරුවන් ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා සීමාවට එන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හොඳයි. තරගයේ වීරයා සම්මානය ප්‍රදාන කිරීමට අපේ මිත්‍ර සූදානම්. සුනිත් ඔබට අවස්ථාව. ස්තුතියි සේන. මම හිතන්නේ උණුසුම් තරගයකින් අනතුරුව අදිනේදී දිනේ දෙවන තරගය වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම සහ ඉවෙන්ට් ටීවී වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම සහ batsman.com ඊස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම අතර තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම සමත් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ තරගයේ වීරයා සම්මානය අනිවාර්යෙන්ම හිමි යුතු ක්‍රීඩකයා වන්නේ මම හිතන්නේ තරගයේ ශතකයක් ලබා ගැනීමනේ වගේම කඩුල්ල පසුපසින් ඉඳිමින් ස්ටම්ප් කිරීම 3ක් සමගින් ක්‍රීඩාවේ තමත මැනවින් පිතිකරණයේ යෙදුණු උපුල් තරංග දිනේදී තරගයේ වීරයා සම්මානය දිනා ගන්නවා. පළමු දිනේ දෙවන තරගයේ උපුල් මම හිතන්නේ අපි අර මයික්‍රොෆෝන් එක භාවිත කරමු. හරි උපුල් මම හිතන්නේ තාමත්ම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. විශේෂයෙන්ම දැනගන්න කැමති අර ක්‍රිකට් වලින් රිටයර් වෙලා කියලා කිව්වට නැවත කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරනවා. කොහොමද ඒ කාලෙකින් පස්සේ නැවත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීම? කොහොමද මේ යුද හමුදා ක්‍රීඩා පිටිය දොඹගොඩ ක්‍රීඩා පිටිය පිළිබඳව ඔබ මොන වගේ දෙයක්ද කියන්න තියෙන්නේ? අවසන් වශයෙන් දැනගන්න කැමති මේ මෙවැනි ක්‍රීඩා තරඟාවලියක් සංවිධානය කිරීම කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබ දකින්නේ මේ නවක ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙන අවස්ථාව පිළිබඳව?
ස්තුතියි තරංග ඔබට සුප්පතනේ වගේම මේජර් බණ්ඩාර තෙල්වඩ මෙතුමාන්නේ වගේම මේජර් බුද්ධික සොයස සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු සුරංග ලක්මල් ඔබ තිදෙනාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපත් සමගින් සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව. තරංගයේ වීරයා උපුල් තරංග ශතකලාභී පීතිකරුවා මේ තරංගාවලියේ පළමු ශතකය. සේන නැවතත් ඔබට අවස්ථාව. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. තරගයේ වීරයා සම්මානය දිනාගත්තේ උපුල් තරංග. එය විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ඒකම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි තරඟ සාරාංශය. කාසියේ වාසිය දිනාගත් නායකයා තීරණය කරා විශේෂයෙන්ම තිසර පෙරා මුලින්ම පන්දුර පහර දෙනට වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම ශූරතා යුද හමුදා ශූරතා තරඟාවලියේ මුල්ම දිනය මේ ආකාරයෙන් නිමා වෙද්දී හෙට මුල්ම තරගයේ හැටියට සුපර් ෆැෂන් නොර්දර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම සමග Batsman.com Eastern Warriors කණ්ඩායම තරඟ වැදීමෙන් නියමිතයි. හෙට උදෑසන 9:40ට තරඟය ආරම්භ කරන්න යනවා. අපි ඔබ හමු වෙනවා උදෑසන 9:15ට පමණ. ඉතින් මීළඟ තරගයේ හෙට උදෑසන තරගයේ ආරම්භය සමගින් හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙන දොඹගොඩ යුද හමුදා ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සියලු දෙනාටම සෝදායි සන්ධ්‍යා ප්‍රාර්ථනා කරමින් Batsman.com ඒ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම සමග අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එකටයි අපි සෙට්